Good morning. Online audible? Online? Super, done. So, I think we completed until question number 6, correct? Can we start with question number 7? The ZED company supplies goods to manufacturing companies. One of its product is X, which is disposable after initial use. This X is sold at 50 rupees per pack. One pack consists of 10 pieces. The demand for X is anticipated at 40,000 packs every year. The company purchases X from a direct manufacturer at rupees 40 per pack. The ordering cost is 8 per order and carrying cost is 10% of average investment. The lead time is 3 days. Calculate EOQ, number of orders needed, total cost of ordering and storage, when should the next order be placed, no safety stock, and current inventory is 333 packs. Okay, can you start doing? Question number 7, correct? So what is the first requirement? In a formula, what is A, what is O, what is C? So in the question la A கொடுத்திருக்காங்களா? One pack consists of 10 pieces. The demand for X is anticipated at 40,000 packs, correct? So what is your annual demand? It is 40,000. Direct போட்டுடலாமா 40,000 2 into 40,000 into what is ordering cost? 8 rupees per order. Okay, what is carrying cost? 10% of, which will be 10% into 50. Sorry, 40, correct. 10% of 40. So how much will be the EOQ? Root of 6,40,000 divided by 4. Root of 1,60,000. 400. 400 packs is your EOQ, right? So what is the second requirement? Number of orders. Number of orders, how can we calculate? Another? A little bit louder. Annual requirement. Don't remember it as EOQ always. It is always annual requirement divided by order size. In the question la order size is equal to EOQ. But வேற ஏதாவது question la if it is not equal to EOQ, EOQ கொடுக்கலையே அப்படினு சொல்லிட்டு will get stuck. So it is annual requirement divided by order size. So annual requirement is how much? 40,000. Order size is how much? 400. So how many orders should I place? 100 orders. Super. Third என்னது? Ordering and carrying cost, correct? Ordering cost எவ்வளோ? 8 rupees per order. Rupees 8 into எவ்வளோ orders? We have 100 orders. So my ordering cost will be rupees 800, correct? Next is carrying cost. Carrying cost எவ்வளோ?
4 rupees per unit அப்படியே நீங்கள் calculate பண்ணலாம். So 4 rupees into half of order size, not EOQ. Once again, எப்பவுமே ஆர்டர் சைஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் EOQ இல்லாத ஆர்டர் சைஸில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா EOQ இல்லையே you will get stuck. So it is always order size, not EOQ. ஓகேவா? So 4 into half of order size எவ்வளோ? 400. So how much will this be? Same 800. Correcta? So total cost or associated cost is equal to rupees 1600. Next question என்ன கேட்டிருக்காங்க? When should the next order be placed? So எனக்கு டோட்டலா annual requirement எவ்வளோ? 40. So my annual requirement is 40,000. Correct? So how many days in a year? 365 or 360, however you want to take, into 333, because that is the stock that I have right now. Okay, எனக்கு 365 daysக்கு 40,000 units வேணும்னா 333 units எவ்வளோ நாள்ல யூஸ் பண்ண முடியும்? That is what I am trying to calculate. 333 units. Let us have it as 3 days. Simple. What I am doing is, current stock in hand is 333 units. Total stock required is 40,000 units. Total days in a year is 365. Okay. So இப்போ இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து எனக்கு எவ்வளோ நாளைக்குள்ள காலி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் ட்ரைங் டு கேல்குலேட். ஸோ ரஃப்லி இட் வில் டேக் 3 days ஃபார் மீ டு கம்ப்ளீட் 333 units of my stock. கரெக்டா? How much is the lead time given in the question? Same 3 days. கரெக்டா? So if I want stock, எனக்கு 3 daysக்கு தான் இப்போ ஸ்டாக் இருக்கு, எனக்கு lead timeம் 3 days. So when should I place the order? I have stock for 3 days. I will get, if I place an order today, I will get only after 3 days because lead time is 3 days. So when should I place the order? Immediately. Correct? So that is the conclusion. Since inventory in hand or stock in hand is sufficient only for 3 days and lead time is also 3 days, the order should be placed immediately or today, however you want to write. So if you want, you can note this down as a formula, but this is logic only. So if you have to calculate number of days of stock, your formula will be stock in hand divided by annual requirement into 365. Question specific, they might give you different numbers. 1 year is 300 days, 1 year is 360 days. அந்த மாதிரி ஏதாவது மாற்றி கொடுத்தாங்கன்னா you will have to replace it by that number. அங்கே உட்காந்து நீங்கள் 365 calculate பண்ணக்கூடாது.
Question if they have given you a specific number on how much 1 year is, you should use that number. Kudukalana, you can always use 365. Okay. This is pure logic. என்னோட ஸ்டாக் இப்போ எவ்வளோ இருக்கு, ஆனுவலாக எவ்வளோ தேவைப்படுது, அது 365 டேஸால் மல்டிப்ளை பண்ணினா எவ்வளோ நாளைக்கு எனக்கு ஸ்டாக் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இஃப் இன் கேஸ் let us just think I get this answer as 2 days, what will be your answer? I mean conclusion என்ன வரும்? It should have been placed before, I have not placed. So at least ஒரு நாள் நாளைக்கு பிளேஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள இன்னைக்காவது பிளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் ஐ கேன் 2 நாள் ப்ரொடக்ஷன் போகாமல் ஒரு நாள் ப்ரொடக்ஷனோட எனக்கு நஷ்டம் நின்று போயிடும். So I will place immediately even in that case because I am already past the time by which I should have placed. Already அந்த டைம் கடந்து போயிடுச்சு. I have not placed the order on time. எப்போ என்னால் பிளேஸ் பண்ணணுமோ அப்போ நான் பண்ணல. அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரமாச்சும் பிளேஸ் பண்ணணும். தட் ஷுட் பி மை அப்ஜெக்டிவ். ஸோ 2 டேஸாக இருந்தாலும் your answer would have remained the same. பட் நீங்கள் அடிஷனலாக என்ன எழுதிருப்பீங்க? Even though the order is placed today, 1 day's production will be stopped. That is a loss for the company அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களா எழுதிருங்க. ஓகே. If in case it is 5 days or basically more than 3 days, நீங்க என்ன பண்ணணும்? எப்போ பிளேஸ் பண்ண ஆர்டர்? Let us assume it is 5 days. After 2 days. So you will have to calculate 5 minus 3 lead time. அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டு எவ்வளோ நாள் கழிச்சு நான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு 5 நாள் கழிச்சு கரெக்டான இன்வென்ட்ரி கையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I should plan. Okay. That is why I have to conclude the question. Okay. Conclusion is very important in costing. வெறுமே இந்த 3 days நிறுத்திட்டீங்கன்னா மார்க் ஒரு மார்க் குறைஞ்சிரும். வேற ஈஸியான இடத்துல கன்க்ளூஷன் நம்ம எழுதிடணும். கஷ்டமான சம் லெட் அஸ் லீவ் இட் அசைட். அது அப்போ பார்த்துக்கலாம், என்ன முடியுதோ அப்போ எழுதிக்கலாம். பட் ஈஸியான சம்ல இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மார்க் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. திஸ் கன்க்ளூஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. கரெக்டா? அக்ரீட். இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுல ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கா? நத்திங், ரைட்? பியூர் கான்செப்ட், பியூர் லாஜிக். ஆல்ரெடி கால்குலேஷன்லாம் முடிச்சிட்டோம். இதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருப்பான் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டெப் மார்க்ல. தேவையில்லாம இது எதுக்கு விட்டுட்டு வரணும்? Correct. So whenever it is possible, you will have to secure each and every mark that is available in the question paper. Let us not leave it for free. Okay. Understood? Any doubts in this question? Material costing la majority இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன sums தான் வரும். வந்தா வருமா? each and every chapter will have at least 1 mark in your question paper. Now that it is 30 marks objective வேற இருக்கறனால கண்டிப்பா 1 மார்க் அது எல்லா சாப்டர்லேருந்து ஷுவராகவே கேட்பான். நோ டவுட் இன் தட். மெட்டீரியல் காஸ்டிங்லேருந்து சம்ஸ் கேட்டானா சிமிலர் சம்ஸ் வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே. திஸ் இஸ் ஹவ் சம்ஸ் வில் பி ஃப்ரம் மெட்டீரியல் காஸ்டிங். இந்த சாப்டர்ல இந்த அளவு சிம்பிள் கால்குலேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். இதை தாண்டி எதுவும் இருக்காது. Okay, next is one of the bigger problems in this chapter. It is easy only, but it is a little bigger. Okay, can you go to the next sum? EAL produces edible oils of different varieties. The monthly demand pattern for the finished goods are as under: mustard oil 45,000 liters, soybean oil 15,000 liters, and olive oil 3,000 liters. To produce 1 liter of mustard oil, soybean oil, and olive oil, 5 kg of mustard, 6 kg of soybeans, and 4.5 kg of olives are required. No opening and closing stock was available. Following is the summary of purchases. So source வந்து there are 2 sources, wholesale and farmers. Wholesale shopலேருந்து வாங்கலாம், இல்லைனா டேரெக்டாக farmers கிட்டேருந்து வாங்கலாம். ஸோ 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. What are all the things they've given? Minimum quantity. மினிமமாக நீங்கள் எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணணும்? Basically that is your order size. Purchase price per kg, transportation cost per purchase, sorting and piling cost per purchase, loading per 50 kg, unloading per 50 kg. Okay, all these cost data they've given you. The company is also paying 12.5% as interest to bank for its cash credit facility and 100 rupees per 100 kg as rent to the warehouse. Okay. Calculate purchase cost of each material from wholesale and from farmers. Calculate EOQ of each material under both options. Recommend best purchase option for olive. Okay, அதுக்கு மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. பாக்கி ரெண்டு we can leave it aside. Okay. Super. Question number 8.
They've asked you purchase cost now first, correct? So what is the purchase price? Sorry, 15 point. Okay. சொல்லிட்டே வாங்க. 12 point. அப்புறம் 11 Okay. 9. Okay. 30.80. Super. Next we have loading cost. Loading cost they have given you for 50 kgs. Correct? But all these are per kg. So you'll have to divide loading cost by 50 to arrive at per kg loading cost. Correct? Loading cost எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? மஸ்டர்ட்ஸ்க்கு 10 divided by 50. Should be 0.20. Next farmers கிட்ட வாங்கினா 0.10. Soybean farmers okay 10 okay 25. What is the unloading cost? எல்லாத்துலயும் 2 இல்ல, everywhere it is 2. For all the 6 columns it is 2. So it is 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04. So what is my total cost? 15.54. Here it is 12.64, 11.24, 9.10, 36.24, 31.34. Okay, so these are all my direct purchase costs. And what else do you have? You have transportation, sorting and piling. அதெல்லாம் உங்களோட பர்ச்சேஸை பொறுத்து. Those are not material costs. உங்க பர்ச்சேஸுக்கு பே பண்ற எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் they are. So those will not come under your cost calculation. Okay, that is why they have been ignored. Now let us go to second requirement in a computation of. I will give you time to copy if you have not copied. Let us first complete this.
So my annual requirement evlo for mustard oil it is 45,000 liters per month, correct? ஒரு லிட்டருக்கு எவ்வளோ மஸ்டர்ட் வேணும்னு கொடுத்துருக்காங்க 5 kg. So this will be my annual requirement, correct? Similarly for soybean, how much is it? 15,000. இல்ல 15,000 liters into 12 into 6 kgs. Olive oil 3,000 into 12 into 4.5. So can you calculate the numbers and tell me? This 540. Correct. Next. Super. So all of this is in kgs. EOQ lo first இதுதான் A, correct? We have A available now. Next what do we need? Ordering costs lo first what do you have? Transportation. They are given transportation per purchase, which is nothing but per order, correct? ஒரு purchase is equal to ஒரு order, correct? So you have transportation. Second என்ன இருக்கு? Sorting and piling. Super. Can you give me the numbers? இப்போ we'll have to divide it between farmers and wholesale. Wholesale, farmers, wholesale, farmers. Annual requirement wholesale இருந்தாலும் சரி ஃபார்முலா இருந்தாலும் சரி ஒரே குவான்டிட்டி தான் இருக்க போகுது, கரெக்டா? ஸோ அதனால தான் we have calculated it together. So what is my transportation cost? Okay, sorry, 615, then okay 311. What is my piling cost? Okay, farmers 0. So this will give me total ordering cost per order, which is your O, 6,000, 16,200, 9,000, 12,800, 4,800 and 11,000, correct? Next what do we want? EOQ calculate பண்றதுக்கு carrying costs per unit per annum. Super. Carrying costs என்னென்ன இருக்கு? You have interest at second rent. Carrying cost na enna? For you to carry 1 unit of inventory, how much cost you are ending up incurring? Okay, ஒன்னு warehouse க்கு rent pay பண்றீங்க, which is directly a carrying cost. The other is நீங்க inventory வாங்குறதுக்கு you have obtained cash credit from the bank. So அதுக்கு pay பண்ற interest-உம் it will be a carrying cost for you. Because நீங்க அந்த இன்வென்டரியை கேரி பண்றதுனால தான் you're paying interest. நீங்க இன்வென்டரியை கேரி பண்ணலன்னு வெச்சுக்கோங்க, you have not bought any inventory, will you pay interest? No, நான் லோனே வாங்கி இருக்க மாட்டேன், கரெக்ட்டா? So I'll pay zero interest. So that also becomes a carrying cost. Okay, these two are the carrying cost for me. So interest எப்படி calculate பண்றது? வெறும் 12.5% தான் தெரியும். எதுல 12.5%?
Carrying cost and super. Interest will be calculated on the purchase price. எதனால நான் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேனோ அதுக்கு தான் I'm going to get a cash credit loan. கரெக்டா? So carrying cost per unit தான் நம்ம calculate பண்ண போறோம். So we already have purchase price per kg. கரெக்டா? Total cost per kg தான் இது. So I already have this. So directly 12.5% of all these 6 numbers will give you the interest cost. We'll write a short note after we complete the sum on why we have calculated at purchase price. Okay va? இப்போதைக்கு நீங்க calculate பண்ணி மட்டும் சொல்லுங்க. This into 12.5, this into 12.5, this into 12.5, this into 12.5, this into 12.5. Can you give me the numbers? 1.94. Okay. 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 Okay, we have the total carrying cost also, correct? Now what can we calculate? You have A, you have O, you have C. What is the formula? Yes. Purchase price. Purchase price, total cost per kg, 15.54, 12.64, 11.24. I told, right now I told. We'll write a short note on why we are calculating on that also once we complete the sum. So our EOQ calculate பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். You have A, you have O, you have C. Over to you. ஒவ்வொன்றா கால்குலேட் பண்ணி எனக்கு சொல்லிருங்க. ரொம்ப நேரம் உட்காந்தா போர் அடிக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன? சாரி. ஓகே. 970. Okay. One eight. Okay. Sorry. 90. Okay. Exact ஆவா?
Double one. Double one, sorry. Six, seven. Okay. The 90,000 correct. I have also calculated. Okay. So you have all the EOQs ready. Now, what is the last requirement of the question? Of நம்ம இப்போ ஆலிவ் மட்டும் போட போறோம். எக்ஸாம்ல என்ன கேக்குறானோ you can do the same methodology for everything. Okay. So what is my annual requirement of olive? 1 lakh. What is the order size for wholesale? $16,000. They are giving you, I can order it in any size, so it is best to order it at EOQ. So 16,770. Farmers பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 26,940 நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். பட் क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Minimum 1,62,000. So I have to order only at full quantity. Correcta? So இது ரெண்டுது இருந்ததுனா நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? I have annual requirement, I have order size. What can I calculate now? Super. Number of orders, which will be annual requirement divided by roughly around 10. Correct? 9.6. Okay, let us have it at 9.6 orders itself, or if you want to round off, you can round it off as 10 also. Here it is. One order, correct? 162 divided by 162. There is no need to use calculator for that. One order will be the order size. Direct போட்டுடலாம். Next, வேற எனக்கு carrying cost calculate பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன தேவைப்படும்? Average inventory. Average inventory will be, what is the formula? Order size divided by 2. Correct? Order size divided by 2. So 16,770 divided by 2, 1,62,000 divided by, here it is 81,000, here it is 8385. Super. So now I have ordering cost, I can calculate. Carrying cost, I can calculate. Purchase cost, I can calculate. So what is my ordering cost? Sorry, olive kilo 4,800. Correct? So I have 10 orders into 4,800 per order. Correct?
48,000. Super. Carrying cost, how will I calculate? 5.53 into average inventory into carrying cost per unit. அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் complicated calculation இல்ல. Average inventory is 8385. கரெக்டா? into carrying cost எவ்வளோ? 5.53. Sorry, 46369. சரி, ரெண்டும் ஈக்குவலா வரலையே. இது நீங்க 10 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. கரெக்டா? if you calculate it as 9.6, it will match. Try and check. கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஆயிடும். 9.6 into 4800. 46080. 200 rupees தான் டிஃபரன்ஸ் வருது. that is because of round off. that will always be there. அதனால தான் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகல. நீங்க வந்து 9.6 10 ஆர்டர்ஸ்னு டைரக்டா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுனால தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட்ல பெரிய டிஃபரன்ஸ் வருது. இல்லனா carrying cost will always be equal to ordering cost when you order it at EOQ. ஓகேவா? that you can always cross check whether your answer is right or wrong. இப்போ purchase cost எவ்வளோ? purchase cost எவ்வளோ? 36.24. எவ்வளோ குவாண்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன்? 1,62,000. $58. Okay. Sorry. Total cost. எவ்வளோ? 59. 65,249. okay. Now for farmers, I have only one order. Correct? Number of orders is only one. Into ordering cost is 4,800. Correct? Sorry, 11,000. 11,000. Sorry, அதே எடுத்து போட்டேன். My bad. 11,000. So only 1 into 11,000, 11,000. That's all. How much is the carrying cost? 4 point into 397710. And then I have purchase cost of 31.34 into 1,62,000. 50,77080. So what is my total cost? 55,66,79190. Sure about this number? 54 790. So which should they choose? So olives are better off if purchased from எவ்வளோ ரூபாய் cheaper? Can you calculate and tell me?
So per annum I am having a saving of 4,80,000 rupees almost. Any doubts? So one more thing that you have to do, this is across all the 6 papers. Okay, whenever you come across a formula, ஒரு தனி நோட் ஆர் எந்த நோட்டில் நீங்கள் காஸ்டிங் அக்கௌண்ட்ஸ் போட போகிறீங்களோ அந்த நோட்டோட லாஸ்ட் ஃபியூ பேஜஸ் டெடிகேட்டட் ஃபார் ஃபார்முலா ஒரு 3-4 பேஜஸ் தனியாக வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலா ஷீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆர் தனியாக லூஸ் பேப்பர்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. A4 ஷீட் ஆர் A4 ஷீட் வேணால் ரூல்டு பேப்பரே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எக்ஸாம் ரூல்டில் தான் எழுத போகிறீங்க. ரூல் பேப்பர் வாங்கி வச்சுட்டு ரைட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் யூ ஸ்டார்ட் நோட்டிங் டவுன் என்ன கான்செப்ட், என்ன ஃபார்முலா, வாட் இஸ் த எக்ஸ்பிளனேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏனா என்ன, ஓனா என்ன, கியூனா என்ன, ஏஓக்யூவில் EOQல what is A, what is O, what is C, root of 2AO by C எழுதிட்டு ஓனா என்ன, சீனா என்ன, ஏனா என்ன, இந்த மாதிரி for all the formula that you're going through. இப்போ மினிமம் ஸ்டாக் லெவல், மேக்ஸிமம் ஸ்டாக் லெவலுக்குலாம் ஃபார்முலா இருக்குது கரெக்டாக. ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ ரைட் இட் டவுன் இன் a separate paper so that நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு ஒரு ½ hour முன்னாடி ஃபார்முலாவும் யூ கேன் ரெஃபர் இட் இன் ஒன் பிளேஸ். புக்கை உட்காந்து புரட்டிட்டு இருக்க வேணாம் ஒவ்வொரு சாப்டராக என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, திஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் 2 papers for sure. One is costing, other is FM. Because these are the 2 papers where you will come across different formula. அக்கௌண்ட்ஸில் பெருசாக ஃபார்முலான்னு இருக்காது. எங்கெல்லாம் ஏதாவது ஃபார்முலா சார் யூஸ் பண்ணுறாரோ அதெல்லாம் பரவாயில்ல, தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெருசாக இருக்காது, ஐ நோ ஃபார் ஷியோர். பட் இஃப் இட் இஸ் தேர் யூ நோட் இட் டவுன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்கிங் கம்பெனிஸ், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அப்படின்னா ஒரு சில சாப்டர் இருக்குது. அந்த சாப்டர்லாம் அக்கௌண்ட்ஸில் தேர் வில் பி சம் ஃபார்முலா. பட் மற்றபடி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் பெருசாக ஃபார்முலா இருக்காது. ஸோ எந்த சிலபஸ்லலாம் எந்த சாப்டர்லலாம் எந்த பேப்பர்லலாம் உங்களுக்கு ஃபார்முலா வருதோ அதெல்லாம் இன்னிலிருந்தே யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் டவுன். காஸ்டிங் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் டவுன் டுடே இட்செல்ஃப். ஆஃப்டர் யூ கோ ஹோம் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் மெட்டீரியலில் இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோமோ ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு பேப்பர் 4 காஸ்டிங்னு போட்டுட்டு சாப்டர் வைஸ் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் 2 மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு வாட் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா யூ ஹவ் சீன் சோ ஃபார். புக்கில் இல்லாத ஃபார்முலா கூட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் நம்ம புக்கில் இல்லை கரெக்டாக, ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி புக்கில் இல்லை. இட் ஹஸ் பீன் மேட் ஆன் பர்பஸ் தட் ஐ ஹவ் நாட் நோட்டட் டவுன் இந்த புக். புக்கில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா மட்டும்தான் இருக்கும். இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் ஆல் மோர் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் ஃபார்முலா விச் யூ கேன் நீங்களாவே யோசிச்சு கூட நீங்கள் எக்ஸாமில் போட முடியும். அதனால தான் ஐம் நாட் கிவன் ஸ்பெசிஃபிகலி இந்த புக். பட் நம்மளுக்கு ஈஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இதெல்லாமும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஃபார்முலா ஷீட்டில் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் காஸ்டிங் ஹேஸ் சே அரௌண்ட் 50 to 60 ஃபார்முலா இன் டோட்டல் அக்ராஸ் 15 சாப்டர்ஸ், எக்ஸாமுக்கு ஒரு 2 o'clock your exam starts, 1 to 1:15, 1:30 before you enter into the exam hall for getting a question paper, you can refer all the formula. எல்லா சாப்டரும் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும், எல்லா ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரியும் ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ மெயின்டைன் தட் பர்டிகுலர் ஷீட் ஃப்ரம் டுடே இட் செல்ஃப். ஓகே டன். This will be very helpful in a lot of chapters like standard costing and all, because standard costing ஃபுல்லாகவே ஃபார்முலா மட்டும்தான், there is nothing else. கான்செப்ட் இருக்குது, கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுப்போம். We are not going to mug up formula anywhere. Okay, இந்த EOQக்கெல்லாம் ஃபார்முலா கான்செப்ட் வச்சு உங்களுக்கு நடத்தணும்னா I have to derive the entire equation, which I can do, but it is of no use. எப்படி இந்த 2AO by C வந்ததுன்னு we can derive. அப்போ உங்களுக்கு கான்செப்டுவலாக புரியும், நீங்களும் எக்ஸாமில் உட்காந்து ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணாமல் டிரைவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ், இட் வில் வேஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் டைம். ரூட் ஆஃப் 2AO by C ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி. பட் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் ஃபார்முலா வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸுக்கு இருக்கும், லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸுக்கு தனியாக இருக்கும், ஓவர் ஹெட் வேரியன்ஸுக்கு தனியாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஃபார்முலா தனித்தனியாக இருக்கிறச்சே எல்லாத்துக்கும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபார்முலா தான். ஸோ இஃப் வி நோ த கான்செப்ட், 3 தனி ஃபார்முலாவை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ வில் நோ த கான்செப்ட், யூ கேன் டைரக்ட்லி அப்ளை with the given numbers. Okay, we'll do that way only. We'll not remember formula anywhere. As far as possible, we'll try to avoid remembering formulas, because it will suck up a lot of memory in your mind, which will be useful for you in papers like law, DT and auditing, where you will have to remember, you don't have an option. Inga at least you have an option of not remembering. Anga you don't have an option. Provision ningla imagine panni edha provision edha mudiyuma DT la, you cannot write. அவன் 10% taxes சொன்னாலும் you will have to calculate at 10% only.
you cannot calculate at 20%. இது வந்து ரங்கேஷ் இன்கம் டேக்ஸ் லா அப்படின்னு நான் ஒரு லா கிரியேட் பண்ண முடியாது. இந்தியன் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர் 1969, that only you have to follow blindly. You don't have an option. Law similarly it is the same. Auditing எவனோ ஒருத்தர் ஸ்டாண்டர்ட் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான், யார் எழுதினான்னு எனக்கு கிடைச்சானே நான் முதல்ல அடிப்பேன் அவனை. அவங்க ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் an option to change auditing paper also. But costing you have the liberty to go by concepts. Accounts you have the liberty to go by concepts. FM you have the liberty to go by concepts. So in all these papers, try to remember as less as possible. Okay, remember பண்ற மாதிரி ஏரியாஸ் கண்டிப்பா இருக்கும், இல்லன்னு நான் சொல்லல, but we can reduce as much as we can. Okay, that should be the target. So அதனால ஃபார்முலா இங்க இருந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க. It will be very helpful when you do your revision, when you write your tests here, when you prepare for your exams, everywhere it will be very helpful. Okay, ஃபார்முலா ஷீட் தனியா மெயின்டைன் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு. It is for your benefit. Okay, இப்போ அதையும் நிறைய பேர் வந்து டெலிகிராம்லாம் போனீங்கன்னா காஸ்டிங் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டருக்கு இருக்கும், அதை தயவு செஞ்சு டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க, நீங்களே உட்காந்து எழுதுங்க. ஓகே, I myself am giving you the cheat option also, but don't do that. Written practice is always better. டெலிகிராம்ல போயிட்டு நீங்க சும்மா காஸ்டிங் ஃபார்முலா ஏதாவது ஒரு குரூப்ல சர்ச் பண்ணீங்கனாலும் it will be readily available for inter அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி போர் அடிக்கிறச்சே உட்காந்து எழுதி வச்சிருப்பாரு. I will guarantee you it will be there. நானே நிறைய அந்த மாதிரி சீட் பண்ணி தான் ஃபைனல்லாம் யூஸ் பண்ணேன். நானெல்லாம் ஒன்றுமே எழுதலை. நான் 1 நம்பர் சோம்பேறி. ஐ அக்ரி. ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு பி லைக் தட். டோன்ட் டேக் மீ அஸ் த ரோல் மாடல் ஃபார் தட். யூ பி ஆக்டிவ், யூ ரைட் இட். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் கூட பண்ணிக்கோங்க, அதை பார்த்து காப்பியாச்சு அடிங்க. ஓகே, யூ டவுன்லோட் தட், யூ ஹேவ் தட் ஆஸ் த ரெஃபரன்ஸ். அதை பார்த்து நீங்கள் உங்கள் கையால் எழுதி காப்பி அடிச்சுக்கோங்க. ஓகே, now can we go to the next question? Yes. Sure. So I was telling why we are taking purchase price. Done, no problem. Why we are taking purchase price, we will write a note அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டா? Please note down. Note. For the company to purchase 1 kg, எழுதிக்கோங்க. Note. For the company to purchase 1 kg of any raw material, it has been assumed that the company avails, it has been assumed that the company avails cash credit facility. So in the given question, auditing. So in the given question, for calculation of carrying cost, bracketல interest alone அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா carrying costல you have rent also. கரெக்டா? carrying cost bracketல interest alone அப்படின்னு போட்டுக்க சொன்னேன். We have multiplied interest rate by purchase cost, total cost of purchase per kg. Okay,
So one more thing, நான் டைரக்டா இங்க 1 எழுதிட்டேன். இந்த ரெண்ட் எப்படி வந்ததுன்னு தெரிஞ்சது இல்ல. rupees 100 per 100 kilogram கொடுத்திருக்காங்க. so 100 by 100 1 kilogram க்கு 1 rupee. that is okay, right? நானா எழுதிட்டேன் நீங்க கால்குலேஷன் போடுறதுக்குள்ள. I forgot to explain. I hope you understood. சும்மா நீங்களா எடுத்து 1 எழுதிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். You understood and wrote 1, right? Super. Online, understood what we wrote now? Note புரிஞ்சுதா என்ன நோட் எழுதினோன்னு? Online தூங்கிட்டீங்களா? Yes sir, super, thank you. Because the minimum order size given in the question is 1,62,000 for the farmers. I cannot order less than that. You can or you need not. It's up to you. 9.6, sorry, 9.69. 9.66. You can have it as 9.66. You can have it as 9.7. You can have it as 10. However you please. It doesn't bother. It doesn't matter. You will have the same result. But rounding off or not rounding off is up to you. நீங்க round off பண்ணாம 9.66 னே வெச்சு போட்டீங்கன்னா you will get exactly 46,369. Okay, for your comfort you will get it matched. 9.66 into 4,800 will give you 46,369 approximately. So you will be confident that your answer is correct. But if you round off, you might think your answer is wrong. So அந்த ஒரு approximation error will be there. You might doubt your answer. But if you do not round off, you will know that your answer is perfectly correct. So it is for you to decide whether you want to round off or not. So next sum we have based on stock levels. Before we do that, let us just complete the remaining concepts that are there in the chapter. Okay, let us move there. We have something called material storage and records. Okay, so இப்போ எல்லாமே பார்த்தது material எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணணும், எவ்வளோ காஸ்ட்ல வாங்கணும், இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். But for me as a company to know how much material I have, how do I store it? I need strong storage system and accounting system. So how do I ensure that? Proper storage of materials is of primary importance. It is not enough to only purchase material of good quality, but also ensure that there is no deterioration in quality. நல்ல goods வாங்கினா மட்டும் பத்தாது, அதை யூஸ் பண்ற வரைக்கும் அதே குவாலிட்டியில மெயின்டைன் பண்றதும் நம்மளோட டியூட்டி தான். கரெக்டா? I might procure the best goods, you might procure the best pen for your exams, but நீங்க 10 மாசமா யூஸ் பண்ணாம டைரக்டா மே 1 நவம்பரா நீங்க நவம்பர் 2 எக்ஸாம்ல போய் பேனா ஓபன் பண்ணீங்கன்னா, பேனா எதுமா பிப்ரவரியில வாங்கின பேனா சார் பெஸ்ட் குவாலிட்டி பேனா வாங்கி வச்சிட்டேன், நவம்பர் 2 டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸாம் ஹால் ஓபன் பண்றேன், will your pen write? எழுதாது. கரெக்டா? So you should also ensure that it doesn't deteriorate in quality. Deteriorate na, it doesn't reduce. Correcta? Further, a storekeeper is also responsible for the safe custody and prompt availability of materials. So ஒரு ஸ்டோர்கீப்பர் வந்து அதை ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்றது அவனோட வேலை தான். எப்ப ப்ரொடக்ஷன் டீம் கேட்கறாங்களோ அப்ப எடுத்து கொடுக்க வேண்டியது அவனோட வேலை தான். So he should also make sure it is safe when he stores it. He should also make sure he is readily giving it to the production team whenever they want it. Okay, those are all the primary responsibilities of a storekeeper. So store records or store accounts அப்படினு பார்த்தோம்னா, what are all the three different forms that we can maintain a store record? One is called as a bin card. நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, there will be two bins. One is to maintain minimum stock level, the other is to maintain balance stock. Correcta? These are two bins. Each of these bin will have something called as a bin card. ஓப்பன் ஆலையான்னு பார்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா வைக்கி எழுந்துருவாங்க. Okay, each of these bins will have something called as a bin card. bin cardனா என்ன? இப்போ உங்க காலேஜ் ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஐடி கார்டு தராங்கல்ல, ஐடி கார்டுல என்னெல்லாம் டீடைல்ஸ் இருக்கும்? நேம், அட்ரஸ், ஓகே, டிபார்ட்மெண்ட், பிளட் குரூப், டேட் ஆஃப் பர்த், மொபைல் நம்பர், ஸ்கூல் ஆர் காலேஜோட நேம். கரெக்ட்? ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி தேர். உங்க போட்டோ எல்லாம் இருக்குமா? முக்கியமானதை விட்டாங்க.
Okay, all these things will be there. அதுக்காக தான் அது பேர் ஐடி கார்டு. ஃபோட்டோ இல்லாமல் நான் கூட ஐடி கார்டு போட்டுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ these are all the basic requirements of an ID card, right? Similarly, bin card is also an ID card of the materials. Okay, என்ன மெட்டீரியல் இருக்கு, எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கு, எப்போ வாங்கின மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'll have detailed records of the material inside that particular bin. Okay, bin card is nothing but an ID card of materials. ஃபோட்டோ இருக்குமா, ஒரு சில கம்பெனிஸ் ஃபோட்டோ வச்சிருப்பாங்க, ஒரு சில கம்பெனிஸ் ஃபோட்டோ வச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ குவான்டிடேட்டிவ் ரெக்கார்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி ஷோயிங் குவான்டிட்டி ஆஃப் இன்வென்ட்ரி அவைலபிள் இன் அ பின். ஸோ அந்த ஐடி கார்டில் என்ன குவான்டிட்டி இருக்குங்கிறது மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர அது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினோங்கிற டேட்டா இருக்காது. இன் அ பின் கார்டு யூ வில் நாட் ஹேவ் monetary terms, you will only have quantitative terms. Okay, as simple as that, that is called as a bin card. Stock control card, quantitative record of inventory maintained by stores department for every item of material. So bin card வந்து அந்த பின்லேயே போட்டு வச்சிருவாங்க. So if I go and refer, I will be knowing how much stock I have in hand. இதை தவிர ஒரே இடத்துல நான் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் warehouse will be very huge. I'm not sure how many of you have been to a proper warehouse. நீங்கள் ஐடிசிக்கு ரிலையன்ஸோட வேர்ஹவுஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஏக்கர் கணக்கில் அதுவே இருக்கும். Okay, for them to say, for example, if one bin is there in that corner, நான் அங்கே போயிட்டு அதில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வரதுலேயே எனக்கு பாதி எனர்ஜி போயிடும். கரெக்டா? ஸோ they will not do that. Bin cards என்னதான் ஒவ்வொரு பின்லையும் ரெடியாக அவைலபிளாக இருந்தாலும் they will have a central register or central record called as a stock control card which will show inventory levels of all the materials in a central place. ஒரே ரெஜிஸ்டரில் மெட்டீரியல் ஏ இவ்வளோ இருக்கு which is there in that particular bin. மெட்டீரியல் பி இங்கே இந்த பின்ல இருக்கு, இவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்கு. So this stock control card will have quantity of materials along with bin number where it has been stored. Okay, this is called a stock control card. Next is stores ledger, which will be your accounting record for your inventory. உங்களோட monetary terms, both quantity and cost information. So இது வந்து ப்ராப்பர் உங்களோட journal register மாதிரி journal entry போட்டு they will be maintaining stores ledger, which will have your journal and ledger accounts of the respective materials. So this is called as a stores ledger. A company might have both bin cards and stock control card. சின்ன வேர்ஹவுஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் கார்டு ஒன்று தனியாக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் இட் இஸ் டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் எஃபர்ட். ஒரே வேலையை 2 தடவை பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஐ ஒன்லி மெயின்டைன் பின் கார்டு. ஆர் பெரிய இன்வென்ட்ரி பின் கார்டெலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம் சார், ஐ ஒன்லி மெயின்டைன் ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் கார்டு. ஸோ யூ கேன் இதர் மெயின்டைன் போத். ரெண்டும் பண்ணுறேன் சார், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, வெல் அண்ட் குட், தாராளமாக பண்ண, ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். ஆடிட்டருக்கு வேலை ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும். ஸ்டாக் ஆடிட் பண்ணுறச்சு எங்கே என்ன இருக்குன்னு டேரெக்டாக எனக்கு இப்போயே தெரிஞ்சிடும். பட் இஃப் யூர் ஒன்லி கோயிங் டு மெயின்டைன் ஒன், choose which you are going to maintain and have a proper justification on why you are not maintaining the other. ஏன் பின் கார்டு மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன், எனக்கு ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் கார்டு ஏன் தேவையில்லை, அதை நீ ப்ராப்பராக ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். நான் ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் கார்டு மட்டும் தான் சார் மெயின்டைன் பண்ணுறேன், பின் கார்டு மெயின்டைன் பண்ணல, ஏன் மெயின்டைன் பண்ணல? ஓகே, இன் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பின்னுங்கிற கான்செப்டே இப்போ இல்லை. ஓகேவா? ஸோ அதனாலே பின் கார்டுங்கிறது இருக்காது. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் திங், பின்னுனா இந்த மாதிரி பின் மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க. ஈவன் ரேக் சிஸ்டமில் கூட பின்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ரேக் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டமுக்கு அந்த காலத்தில் பின்னு வச்சதுனால இப்போ வரைக்கும் அந்த பின்னே யூஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். it will not be in a bin shape and all. It will be a dedicated area for that particular material, அவ்வளோதான். அது எப்படி வேணா இருக்கலாம், பின் மாதிரி இருக்கலாம், நார்மல் வெறும் தரையாக கூட இருக்கலாம். அதை பின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சார் பின்னே காணும் அப்படின்னு அப்புறம் என்கிட்ட கேட்காதீங்க. பின்னுனா பின் மாதிரியே இருக்கும். It is not the assumption. It is that there will be a separate dedicated place for each of your material that you have in stock. Okay, that is called as bin. So உங்களோட inventory records are of 3 types. One is bin card, which will be an ID card affixed to the respective materials at the place in which the material is stored. எங்க நான் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேனோ அங்கே ஒரு ஐடி கார்டு வச்சிருவேன். That is called as bin card. I'll have a central register of the same called stock control card, which will show me detailed explanation of detailed information of all the materials that I have in stock. என்னோட வேர்ஹவுஸ்ல இப்போ என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் இருக்கோ எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல நான் மெயின்டைன் பண்ணேன்னா அது ஸ்டாக் கண்ட்ரோல் கார்டு. ஸ்டோர்ஸ் லெஜர், which is your accounting document basically. Okay, journal and ledger will give you the financial implications of the stock that you have in hand. எவ்வளோ காசு நான் இப்போதைக்கு செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது you can take it from the source ledger. The first two will only talk about quantity. The third will also talk about monetary terms or cost information as we have in the definition. Okay, these are all the material storage and records that you have. Now coming to valuation of material issues. So உங்களுக்கு material costing ல இருந்து எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டா there are 3 possibilities. Okay, 3 types of questions தான் கேட்கவே முடியும். One
One is EOQ based questions, which we have solved umpty number of sums we have solved. Okay, that is more than sufficient. இது தாண்டி எதுவும் எக்ஸாம்ல கேட்கவே முடியாது. I can guarantee that. நம்பர்ஸ் வேணா திருப்பி போட்டு ரெண்டு சம் merge பண்ணி அந்த மாதிரி கேட்கலாமே தவிர conceptually they cannot ask anything new. Okay, that is with the EOQ. Next, இப்போ next sumல இருந்து அதுதான் ஆரம்பிக்க போகுது. What is that? Stock levels, minimum level, maximum level, average level, danger level, all these based sums. So இதுக்கு நீங்க ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கரெக்ட்டா? So this is the second kind of sum that can be asked. Third kind of sum that can be asked is called as valuation of material issues, not valuation of materials. அது வேற. Material issues. Material issues na enna? Valuation of material na, it is the purchase valuation. நீங்க வெளியில இருந்து வாங்குறச்சே என்ன வேல்யூல வாங்க போறீங்கங்கிறது valuation of materials. நீங்க வாங்கினத ப்ரொடக்ஷனுக்கு எந்த காஸ்ட்ல கொடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது is called as valuation of material issues. I am issuing material to production. So issue பண்றச்சே நான் எந்த காஸ்ட்ல or எந்த காஸ்ட்ல நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன். ஓகே, நம்ம அன்னைக்கு என்ட்ரி பார்த்தோம்ல, உங்களுக்கு அக்கவுண்ட்ஸ்ல multiple levels of entry irukadu, but what did I tell you? There will be a separate entry when there is a transfer of raw material to production. Correct? Work in progress account debit to raw materials account அப்படினு ஒரு entry போடுவாங்க அப்படினு first classலயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? Because my raw material stock is reducing, my work in progress is increasing, so work in progress account debit to raw materials account. So இந்த entry போடுறச்சே நான் எந்த அமௌண்ட்டால I will debit my work in progress, எந்த அமௌண்ட்டால I will credit my raw materials. This is called as valuation of material issues. Okay, இதுல தான் you have multiple methods. Okay, FIFO, LIFO, simple average, weighted average. Either base பண்ணி we will have sums. Okay, that is called as, that is the third option that is possible. So first ரெண்டு option உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா it is simple and straightforward. The time that will be required to solve the sum will be a little lesser. இதுல the sum is very easy. They cannot test you highly on concepts. Simple numbers கொடுத்து calculate பண்றது தான், கஷ்டமாவே இருக்காது இந்த sums. But the problem is it will take a lot of time to solve. Okay, that is the only problem, but that can be managed. That should be managed. You don't have an option rather. Okay, can be managed not should be managed rather. You don't have an option. கேட்டாங்கன்னா போட்டு தான் ஆகணும். போட முடியாதுன்னு சொன்னா மார்க் கொடுக்க முடியாதுன்னு இன்ஸ்டியூட் சொல்லிடுவாங்க. சிம்பிள். Okay, so first two concepts are easy as well as small answer size. Third question is easy, but it will be a little large in answer size. Okay, that is the only challenge that you will face. Now let us get into valuation. Materials issued from stores should be priced at the value at which they are carried in stock. So நான் ஸ்டாக் எந்த வேல்யூ பண்றேனோ அதே வேல்யூல I should transfer it to production also. The cost accountant should select the proper method based on the following factors: frequency of purchases, price fluctuations and its range, frequency of issue of materials, relative quantity, etc., nature of cost accounting system, nature of business and type of production process, management policy relating to the valuation of closing stock. Sir, இதெல்லாம் ஏன் பார்க்கணும்? Okay, for example, if you are purchasing an inventory which is highly fluctuating in price, தக்காளி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? Last year, did you come across the news where a Maharashtra guy made crores because he stored tomatoes? He became a crorepati in a day because he had a lot of inventory of tomato with him. ஒரு நாள்ல அது டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறச்சே வித்துட்டு he became a crorepati. ஓகேவா? ஸோ ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கண்ணாப்பினான்னு இருக்கிறச்சே உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு the problems that you have is, நீங்கள் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க, நான் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்லேயே இன்வென்ட்ரியை வேல்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் வாட் வில் ஹேப்பன், இன்னைக்கு நான் தக்காளி 10 ரூபா ஒரு கிலோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், 10 rupees ஒரு கிலோக்கு வாங்குவேன், நாளைக்கு இட் வில் பிகம் 100 rupees. ஸோ இன்வென்ட்ரியை 10 ரூபாயிலையும் வேல்யூ பண்ணி 100 ரூபாயிலையும் வேல்யூ பண்ணால் இட் வில் நாட் கிவ் மீ த ரைட் பிக்சர். கரெக்டாக அக்யூரசி இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் வேர் தேர் இஸ் ஹை ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ், அ பெட்டர் மெத்தட் தட் யூ கேன் ஃபாலோ இஸ் ஆல்வேஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட். ஆவரேஜாக எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் இருந்தது அக்ராஸ் த பீரியட், I can value my inventory at that cost. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெத்தட், ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் the kind of method that they should use will vary. For an FMCG industry, for a FMCG edible industry, சாப்பிட்ற industry, all your biscuits, chips, milk, ice cream, whatever it is, whatever you eat,
all these kinds of industries, are you okay if they follow LIFO? பழைய ஸ்டாக்கை கடைசியாக யூஸ் பண்ணுறேன் சார், எக்ஸ்பைரி ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் என்ன ஆனாலும் ஆகிட்டு போங்க, will not be okay, right? What do you expect them to do? FIFO. அப்பப்போ வரது அப்பப்போ அவங்க யூஸ் பண்ணும், ஆர் ராதர் அவங்கள்ட்ட ஓல்டு ஸ்டாக் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதை யூஸ் பண்ணிடுங்க, ரொம்ப நாள் வச்சுக்காதீங்க. That is what when your FSSAI says. கரெக்டாக, it is a legal requirement. ஸோ அதனால each industry demands different kind of material issues. Okay, so in an industry like an automobile industry, கார் ஆட்டோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடத்துல பழைய இத்து போன தகரத்தை வச்சு ஆட்டோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் என்ன ஆகும்? இப்போ பஸ்ஸு கூட இப்போ ஒரு 2 weeks முன்னாடி நம்ம சென்னையில் ஒரு பஸ்ஸில் நடுவில் ஓட்ட வேண்டியது பார்த்தீங்களா? அந்த நியூஸ் பார்த்தீங்களா? பஸ்ஸில் வரவங்கலாம் ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு பயந்துக்காதீங்க, பட் இட் ஹேப்பன். டு யூ நோ தட்? It really happened. Go and after the class go and see the news today. அங்க படிக்கட்டு விழுந்தது அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி, இது வந்து உட்கார்ற சீட்டு கடியிலே கீழே வந்துருச்சு, சீட்டோட சேர்ந்து கீழே வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே ஐ கேனாட் யூஸ் FIFO பிகாஸ் பழைய காலத்தில் வந்து இந்த தகரம் would have obviously ரஸ்ட் ஆயிருக்கும், இப்போ துரு பிடிச்சிருக்கும். அதை நான் யூஸ் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும்? மெட்டீரியலோட குவாலிட்டி will obviously reduce. கரெக்டாக, I should obviously adopt a different methodology. ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங், பழைய காலத்து ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம் கொண்டு வந்து உங்க ஃபோனில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா? nobody will buy, ஏன்னா சப்போர்ட்டே இருக்காது. கரெக்டா? ஸோ இன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் your material should be valued in different methods. You cannot apply the uniform method across all the industries. So that is why you have different factors to consider how you should value your material. உங்களோட மெட்டீரியலோட நேச்சர் என்ன, ப்ரைஸ் பயங்கரமாக ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிற மெட்டீரியலா, எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நீங்கள் மெட்டீரியல் இஷ்யூ கொடுக்க போறீங்க, how frequently will your production team come and ask you for materials. All these things should be considered before you value your material issues. எப்படி வேல்யூ பண்ண போறீங்கன்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ உங்களோட காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி, அதாவது நீங்கள் வாங்கின காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி if you value your materials, you have 4 options. One is specific price. Specific price எப்போ நான் அடாப்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, say for example you have a special requirement from a customer. He comes and says எனக்கு 100 units of ப்ராடக்ட் ஏ வேணும் விதின் திஸ் டேட். ஓகே, 100 யூனிட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்காக this is over and above your regular requirement. உங்களோட ரெகுலர் டிமாண்டை தாண்டி இது தேவை. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? you will go and do a special purchase. கரெக்டாக, ஏன்னா இங்கே யூஷுவல் இன்வென்ட்ரி நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட யூஷுவல் சேல்ஸ் குப்புறப்படுத்தும். you will not do that. So what you will do, you will go and get a special purchase from your supplier saying எனக்கு இந்த 100 units manufacture பண்றதுக்கு I need raw materials, please give me. So in this case நான் இந்த 100 units ஏக்கு விற்பேன்ல, விற்கிறச்ச I should fix a selling price for him. கரெக்டா? இந்த selling price fix பண்றதுக்கு காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவேன். கரெக்டா? இந்த காஸ்ட்ல நான் எதுல வேல்யூ பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இந்த specific price at which I have got inventory for Mr. A. அவனோட ஆர்டருக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ப்ரைஸில் வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா, யூஷுவல் ப்ரைஸும் இதுவும் ஈக்குவல்னா நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் இஃப் நீங்கள் திடீர்னு எமர்ஜென்சியாக வேணும்னு கேட்கறதுனால they will obviously charge you higher cost. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கச்சே that should fully be recovered from that particular customer only, because இதையும் நீங்கள் யூஷுவல் கஸ்டமர் கிட்ட ரெக்கவர் பண்ணீங்கன்னா it will give a wrong picture. ஏன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் நீங்கள் யாருக்காக இன்கர் பண்ணீங்க? இந்த ஸ்பெஷல் ஆர்டருக்காக தான் இன்கர் பண்ணீங்க, மிஸ்டர் ஏக்காக தான் இன்கர் பண்ணீங்க. ஸோ அவனுக்காக செலவு பண்ண காஸ்ட்டை உங்கள்கிட்ட எங்கள்கிட்ட நம்ம கொடுப்போமா? we will not give. நீ அவனுக்காக செலவு பண்ண அவன்கிட்டே வாங்கிக்கோ தான் நம்மளும் சொல்லுவோம். So specific price will be used in method. This method is useful especially when materials are purchased for a specific job or work order. So இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஜாபுக்கு மட்டும் நான் மெட்டீரியல் வாங்கினேன் அப்படின்னா, then that material alone will be valued at specific price. Okay, அந்த என்ன காஸ்ட்டோ அந்த காஸ்ட்ல I will value the material. So this is specific price method. Next, FIFO method, first in first out. எது ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்ததோ அதை ஃபர்ஸ்ட்டாக எடுத்துப்பேன், எதில் அப்புறம் வந்ததோ அதுக்கப்புறம் எடுத்துப்பேன். சிம்பிள். there is no complication in FIFO. Method of pricing the issue of materials in the order in which they are purchased. 1st January வாங்கினதை ஃபர்ஸ்ட்டு கொடுப்பேன், 31st January வாங்கினதை அதுக்கப்புறம் தான் கொடுப்பேன். I cannot issue this first and then this. This is FIFO. Simple. Similarly, LIFO. 31st January ஃபர்ஸ்ட்டு கொடுப்பேன், 1st January அதுக்கப்புறம் கொடுப்பேன். LIFO method. Method of pricing the issue of materials on the basis of assumption that
the last batch purchase are the first to be issued. So 31st January வாங்கினத first கொடுப்பேன், first January வாங்கினத அப்புறம் கொடுப்பேன். This is LIFO method. Base stock method. Minimum quantity of stock under this method is always held at a fixed price as a reserve in the stock to meet state of emergency if it arises. So ஒரு 100 unit முன்னாடி வாங்கினதா இருக்கலாம் at 100 rupees. இதை வந்து நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன். I will always have this as a minimum stock. This is called as a base stock. இதுக்கு மேலே நான் வாங்கிட்டே இருப்பேன், வாங்கினதை கொடுத்துட்டே இருப்பேன். ஓகே, வாங்கினதை கொடுக்கறது it can be FIFO, LIFO, whatever it is. பட் இந்த 100 யூனிட்ஸை நான் எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன், எப்போயாவது எமர்ஜென்சி எனக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண ஸ்டாக் ஒன்றும் வரல அப்படிங்கிறச்சே மட்டும் இந்த 100 யூஸ் பண்ணுவேன். யூஸ் பண்ணிட்டு once again when I get the purchases I will replenish this 100. இந்த 100 once again I will make sure it is maintained at 100. 100 யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி 100 I will once again dump it back. Okay. LIFO will be used in industry, mostly automobile industry, because automobile industry, electronics industry they might follow LIFO for issues. Once again உங்களுக்கு questionsல பாத்தீங்கன்னா they are என்ன சொல்றது, they are combining two aspects. I will call one as issue, other as valuation. ஆனா உங்களுக்கு டாபிக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, valuation of issues. ஸோ ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா, மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் வேல்யூ இன்வென்ட்ரி ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் வெயிட்டட் ஆவரேஜ். ஓகேவா, நீங்கள் வந்து அவ்வளோ பெரிய கம்பெனிகளாக போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக எஸ்ஏபி தான் இருக்கும். ஓகேவா, எஸ்ஏபி வில் ஆல்வேஸ் கால்குலேட் காஸ்ட் ஆஸ் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஒன்லி, மூவிங் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எம்ஏபி. அப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணும். பட் இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஷ்யூஸ் வில் பி த குவான்டிட்டி. நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணுறது வில் பி பேஸ்ட் ஆன் FIFO, LIFO இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோமே தவிர வேல்யூவேஷன் will always happen based on weighted average. ஸோ இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் in your food based industries you will follow FIFO. In your automobile or electronics based industries where there is always advancements or எனக்கு பழசாக ஆக என்னால் அதை யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த பஸ்ஸு துருப்போன ஐட்டம் யூஸ் பண்ணேன்னா பஸ் வில் பிரேக் டவுனில் உடஞ்சே போயிடும். பிரேக் டவுன் ஆகுது வேறு, ஸோ இட் வில் பிரேக். ஸோ இன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேர் if I use வேற வழியே இல்லைனா தான் ஓல்டு மெட்டீரியலே கையை தொடுவேன். எனக்கு புது மெட்டீரியல் வந்துருச்சுன்னா I give preference to that. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் LIFO is not widely used. Though it is there as a method, it is not widely used. But possibilities எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் ஹைனா in an environment where it is rapidly growing. ஒரு நாளைக்கும் இன்னொரு நாளைக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா LIFO might be used. ஸோ once again issues மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட்ஸில் நடக்கும். Valuation will always be weighted average. ஓகே, நான் எடுத்து கொடுக்கறது புதுசு ஸ்டாக்கு முதல்ல கொடுப்பேன். பட் ஆனால் வேல்யூ will always be weighted average. ஓகே, ஸோ பேஸ் ஸ்டாக் மெத்தடில் இந்த 100 யூனிட்ஸ் நான் பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டாக்காக வச்சுட்டே இருப்பேன். ஐ வில் பர்ச்சேஸ் மோர் அண்ட் மோர், ஐ வில் கிவ் மோர் அண்ட் மோர். வாங்கினதுலேருந்து கொடுப்பேனே தவிர இந்த 100 நான் தொடவே மாட்டேன். இந்த 100 எப்போ தொடுவேன், எப்போயாவது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வந்தது, டேஞ்சர் லெவலை தாண்டி என்னோட மெட்டீரியல்ஸ் போயிடுச்சுன்னா இந்த 100லேருந்து எடுத்து கொடுப்பேன். நெக்ஸ்ட் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறச்சு திருப்பி இந்த 100க்கு கொண்டு வந்து ஐ வில் மேக் ஷோர் this maintains at 100 going into the future. Future la adhe 100 la maintain agum abingiradha I will make sure. Okay, this is with respect to base stock method. This is not a separate method as such. Okay va, so in the 100 க்கு மேல இருக்கிற யூனிட்ஸ் எந்த வேல்யூல நான் வேல்யூ பண்ணுவேன், you can value it at FIFO, you can value at LIFO, you can value at specific price, you can value at any method. So base stock பொறுத்த வரைக்கும் I will have base stock, that is the only concept. Base stock ஒரு அமௌண்ட் நான் வச்சுட்டே இருப்பேன், that is the concept. Okay, next is your average price methods. So sums உங்களுக்கு வந்து you have FIFO, you have LIFO, you have simple average, you have weighted average. Okay, so first is simple average. Materials issued are valued at average price, which is calculated by dividing total of rates at which different lot of materials are purchased by total number of lots. Okay, நான் என்ன பண்ணுவேன், so I have purchased 2 lakh on 2 lakh kilos on one day, 3 lakh kilos on another day. Okay, total நான் எவ்வளோ purchase பண்ணியிருக்கேன், this was at 10 rupees, this was at 12 rupees. 5 lakhs divided by 22 I'll calculate. Okay, next, this method gives due weightage to quantities also. Under this method, issue price is calculated by dividing sum of products of price and quantity by total number of quantities. So 2 lakhs into 10 rupees போடுவேன், 20 lakhs,
3 lakhs into 12, which is 36 lakhs. So total value of materials evlo 56 lakhs, correct? This divided by 5 lakhs. To arrive at the weighted average price. Okay, inga vandu na quantity into rate multiply pannena weighted average, quantity divided by total of rates potena simple average. Okay, as simple as that. Weighted average la multiplication pannuven, simple average la multiplication panna maata. Understood? When we solve sums, you will understand it in a better way. Okay, இப்போதைக்கு weighted average is easy to understand. Already புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Simple average எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் sums போடுறச்சே we will see it in detail. Other methods, you don't have these methods in your exam, in your questions. Let us just discuss. One is market price method. Already நம்ம பேசணுமா? எங்க பேசணும்? என்ன பேசணும்? Market price methods. Method என்ன பேசணும்? Tell me. நீங்க சொன்னாதான் நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். புக்லலாம் இல்லை, என்ன போறதுனாலும் கிடைக்காது, கடல்லே இல்லையா. நோட்ஸ் எடுக்கிற கும்பலா இருந்தீங்கன்னா நோட்ஸ்ல இருக்கலாம். Market price method. Where have we discussed this? What is it? At least the படிச்சாலாவது ஞாபகம் வரணும்ல, இங்கே தானே வச்சிருக்கேன். Tell me. ஏர்டெலும் ஜியோவும் தான், அதே அவங்க சத்தமா சொல்லிட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் இப்பயாச்சும் ஞாபகம் வரணும். பெனிட்ரேஷன். ஆஹா, எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க. இது தேவையோ கொட்ட விட்டாங்க. So when I'm a new company and I'm introducing a new product to the industry, I cannot know my cost exactly, or even if I know my cost exactly and if my cost is higher than the market cost, I cannot sell my product at a higher price, because obviously people will trust those products which are already existing in the market. Correct? Right or wrong? நீங்க வந்து சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு புது ப்ராடக்ட் இது வரைக்கும் அந்த ப்ராடக்ட்டை பார்த்ததே இல்லை, we are going to sell it at a product higher than what you are already buying. Let us assume you are buying something at Lenskart. Okay, கண்ணாடி வந்து Lenskart வாங்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். Lenskart is, say, let us, they are selling at 2000 per கண்ணாடி, per spectacles they are selling it at 2000 rupees. புதுசா கார்ட் லென்ஸ்னு தவறான். Okay, that guy is going to sell it at 20,000 rupees. You go and buy. பயங்கர குவாலிட்டி, கண்ணில் பார்த்தா டிவி வந்து கண்ணிலே தெரியும்லாம் சொல்றான், ஆனாலும் போய் வாங்க மாட்டீங்க. கரெக்டா? எக்ஸாம் எழுதிச்சு உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ்லாம் கண்ணாடியிலே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா வாங்கிடுவீங்க. கரெக்டா? Easy to market. So how much ever they're going to justify their cost, you will not go and purchase it at 10x the price that you're currently buying it. இப்போ 2000 அப்போ 20,000 கண்டிப்பா வாங்க மாட்டீங்க. even if it is 4,000 you will not buy. கரெக்டா? I am fine, இப்போ இருக்கிறது எனக்கு போதும் தான் இருப்பீங்க. So in this case you will follow something called as market price method. Lenskart எவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் அப்படின்னு பார்த்துட்டு a little lower, or at least at the cost at which he is selling, I will be selling my product. அதை விட கம்மியாக வேணா செல் பண்ணுவேனே தவிர கண்டிப்பாக அதிகமாக செல் பண்ண மாட்டேன், unless otherwise I have a justification. For example, okay, எனக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நான் சொல்கிறேன், because I am close to this industry. You know something called as this? தெரியுமா? போய் எல்லாரும் சாப்பிட்டுருக்கோமா? போயிருக்கோமா? What is that? Okay. You know something called as this?
That is also ice creams. You know both of these are from the same company. How many of you know and how many of you don't know? Nobody knows. Both of it is from a company called Hatch and Agro Products. Arogya Pal is also from Hatchin. அது தெரியுமா? So Arogya, Arun, Ibacco, everything is Hatchins. If you go to Ibacco, next time whenever you go to Ibacco, bill தருவாங்களா? பில்ல மேல பாருங்க Ibacco, a unit of Hatch and Agro Products Limited அப்படின்னு இருக்கும். Okay, so Hatchin owns both Ibacco and Arun. Ibacco was one of its kind. It got introduced somewhere roughly in 2008 to 10 range. But அப்போ அது Ibaccoங்கிற பேர்ல வரல. It came under a name called Arun Unlimited அப்படின்னு சொல்லிட்டு they introduced. இதே மாதிரி பார்லர் கான்செப்ட் தான், இதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ஸ் தான், இதே மாதிரி டாப்பிங்ஸ் உண்டு. யூ கேன் கோ அண்ட் செலக்ட் மல்டிபிள் ஸ்கூப்ஸ், மல்டிபிள் டாப்பிங்ஸ், என்ன வேணா நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். பட் தே டிட் நாட் கெட் ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard of this Oyalo pizza? Even that was Hatchins. இப்போ நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா நிறைய Oyalo outlets Ibacco பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும். I'm not sure if you have seen it in the past or not, but most of it will be adjacent. பக்கத்தில் தான் வச்சிருப்பாங்க. But right now they have sold it. It is no longer Hatchins. So Oyalo போயிட்டு சார் பில்லு பார்த்தேன் Hatchin இல்லையே, இப்போ Hatchin கிடையாது, அதையும் நானே சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ 2008 to 10 அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா Arun Unlimited இருந்தால் அதை இன்ட்ரடியூஸ்ட். பட் தே டிட் நாட் கெட் ஃபுட்ஃபால். நிறையா சேல்ஸ் அவங்களுக்கு நடக்கலை. எதனால அப்படின்னா அருணில் யூ ஆர் செல்லிங் அ கோன் அட் rupees 40-45. அப்போ வந்து இட் வாஸ் ஈவன் லோயர் 20-25 வச்சுக்கலாம். ஓகே, பட் சேம் கோன் ஓட காஸ்ட் அட் Arun Unlimited யூ சேயிங் இட் இஸ் 60-70 in 2010. ஓகே, ஸோ இந்த அருண்ங்கிற பிராண்டிங்கை பார்த்துட்டு ரெண்டும் ஒன்றுங்கிற அசம்ஷனுக்கு பீப்புள் போயிட்டாங்க. ஓகே, தட் இஸ் த அசம்ஷன் இன் டு விச் பீப்புள் வெண்ட். அதே Arun ஐஸ்கிரீம் எனக்கு சீப்பாக கடையில் கிடைக்குது, நான் அங்கேயே வாங்கிக்கிறேன். ஸோ சேல்ஸ் ஆஃப் Arun Unlimited did not pick up. So they went into a rebranding. They made it into Ibacco. They renamed the franchise. And Arun Unlimitedக்கும் அருணுக்கும் உண்டான டிஃபரன்ஸை யாருமே ஃபீல் பண்ணல. If you even go now, Ibacco or Arun Unlimited for that matter, all your ice creams that you eat are made from fresh fruits. Those are not flavored. Everything is fresh. Chocolate na choco beans lende pannadu. Chocolate flavor ஊத்த மாட்டாங்க. If you are having strawberry, it is from real strawberry fruits. இந்த மாதிரி. Okay, that is the difference between Arun and Ibacco. So Arunல வந்து it is everything is essence, chocolate essence, strawberry essence ஊத்தி ice cream பண்றாங்க. But Ibacco you have real fruits. Obviously real fruit is going to be costly than artificial ingredients. Correct? அதனால தான் that pricing difference was there, which people did not feel at that point in time. அதனால தான் Ibacco rebrand பண்ணாங்க, which became a great success. Okay va? So in this case, once again coming back, if I go and price in the same name, nobody was ready to buy. Correct? When I was able to offer a differentiation stating that this is the difference, நான் Ibaccoங்கிற பேர்ல போனோன்னே they never advertised it as an Arun company. இங்கே எங்கேயாவது Ibacco அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல அருண்கிற வார்த்தையோ ஹேட்சன்கிற வார்த்தையோ இருக்கவே இருக்காது. இப்போ டிவியில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல கூட Ibacco மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர கீழே ஒரு ஓரத்தில் சின்ன ஃபாண்ட்ல கண்ணுக்கே தெரியாத ஃபாண்ட்ல ஹேட்சன் போடுவாங்களே தவிர யூ கேன் நெவர் சி ஹேட்சன் எனிவேர் கிளியர்லி. Ibacco கடையில் கூட நீங்கள் பில்ல பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். Nowhere else it will be mentioned. Because if this gets known to people across, what will happen? Once again அதே மெத்தடுக்கு போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have that intuition. பட் போக மாட்டாங்கன்னு இப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் everybody has started to understand the difference between Arun and Ibacco. ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். உங்களோட ப்ராடக்ட்ல நிஜமாவே டிஸ்டிங்விஷிங் ஃபேக்டர் இருக்கு அப்படின்னா யூ மைட் ஸ்டில் கெட் அ சக்ஸஸ். எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்ல வித்தாலும் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கலாம். பட் if you do not have such differentiating factors, it is always better to go by market price method. ஸோ உங்களுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மெத்தடில் போவேன். மார்க்கெட் ப்ரைஸில் யூ ஹேவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ். ஒன் இஸ் replacement price method, the price at which it is possible to purchase an item identical to that which is being replaced. ஸோ இப்போ நான் இந்த வாட்சை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த வாட்ச் மாதிரி இன்னொரு வாட்ச் வாங்குறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும்? For me to replace this product, how much will I incur? Similar product வாங்குறதுக்கு. That is called as replacement price method. Next is realizable price method.
price at which the material to be issued can be sold at the market. So I can value the புதுசா வாட்ச் வாங்க போறேன்ல அத ரெண்டு பிரைஸ்ல வேல்யூ பண்ணலாம். எவ்வளவு ரூபாயில வாங்குறேனோ அதுல வேல்யூ பண்ணலாம். or இத நான் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு விக்கிறேனோ அந்த வேல்யூல I can value it. I am selling this off at say 10,000 rupees. I am buying it at say 12,000 rupees. I have an option to value it at 12,000 or 10,000 as the case may be. It is for the company to decide how they want to value. Okay, this is called as market price method. Next is notional price. இதெல்லாம் company அவே they want அவங்களா இன்டர்னலா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிற prices. You want me to turn off the AC? I said வேணா சொல்லிட்டு வாங்க. I don't have the remote. உங்கள்ட்ட இருக்குன்னா ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. If you want, whoever wants, because a lot of people அப்படியே போத்திட்டுலாம் உட்காந்துருக்கீங்க. காஷ்மீர்ல இருக்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க. If you want, you can turn off. I don't have a problem. இதுக்கெல்லாம் ஓட்டெல்லாம் கேட்க முடியாது. வேணும்னா நீங்களே போய் சொல்லிட்டு வாங்க. So standard price method, materials are priced at some predetermined rate or standard price irrespective of the actual purchase cost. So நான் வந்து முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன். I am going to value material A at 100 rupees forever. அதே பிரைஸ்லயே தான் நான் வேல்யூ பண்ணிட்டே இருப்பேன். என்ன மார்க்கெட்ல வாங்குறேனோ அதை கன்சிடரே பண்ண மாட்டேன். It will be valued at a fixed rate. 100 rupeesலயே நான் வேல்யூ பண்ணிட்டு இருப்பேன் my inventory. Next, inflated price method. In case material suffers loss in weight due to natural or climatic factors. Example, evaporation. Evaporation எதுல பார்த்தோம்? Party. The issue of price of the material is inflated to cover up the losses. Science. Science 8ஆம் கிளாஸ்ல படிச்சீங்களா? ஞாபகம் இருக்கு. ஒரு 4 நாள் முன்னாடி பார்த்த மெட்டீரியல் ஞாபகம் இல்ல. Inflated price method. In case material suffers loss in weight due to natural or climatic factors, the issue price of material is inflated to cover up the losses. So, for example, let us say I am procuring 1000 liters of 1000 liters of petrol at 100 rupees. Okay, which will be rupees ஹரி சாரே இல்லையா? பாவமா சொல்றாங்க. இல்ல சார், 1000 liters purchase பண்றச்சே 1000 liters order பண்ணிட்டேன். Okay, when I get it at the warehouse, I am getting 997 liters or 3 liters evaporation loss ஆயிடுச்சு, which is normal. Okay, 997 liters. Once again it is at rupees. So how much will it be? So 99,700 rupees. Correct? So இந்த வேல்யூக்கு தான் எனக்கு மெட்டீரியல் வந்திருக்கும். பட் ஆனால் நான் வேல்யூ பண்ணுறது எவ்வளோ வேல்யூ பண்ணுவேன் அப்படின்னா I'll still value it at 1 lakh because the 300 rupees which I have lost is because of evaporation, which is normal in nature. So என்னோட வந்திருக்கிற இன்வென்ட்ரியை I will inflate it and value it. That is why it is called as inflated price method. இப்போ 997 liters நான் 1 lakhல வேல்யூ பண்ணேன்னா ஒரு லிட்டரோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும்? 100.3 100.3 rupees. 100க்கு பதிலா 100.3ல நான் வேல்யூ பண்ணுவேன். கரெக்டா? So this is called as inflated price method. என்னோட ஒரு லிட்டரை 3 பைசே 30 பைசே basically I am inflating it. So inflated price methodல இந்த மாதிரி losses I will cover by inflating my price. Okay, that is called as inflated price method. Reuse price method. When materials are rejected and returned to the stores or a processed material is put to some other use other than for the purpose it is meant, then such materials are priced at a rate quite different from the original price paid for them originally. Okay, so என்ன ஆகுது? Two options. One is I am getting the materials from stores, I am using it in production and I feel that it is not as good as it is intended to be. எனக்கு தேவைப்படுற அளவு குவாலிட்டியில் அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம் ஒன்ஸ் அகேன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறச்சே ஐ வில் நாட் வேல்யூ இட் அட் த ஆக்சுவல் காஸ்ட் பிகாஸ் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல் அது அதனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது குவாலிட்டியே ஃபிட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆல்ரெடி புதுசாக வாங்குற ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபோனுக்கு ஒரே ரேட் கொடுப்பீங்களா? யூ வில் நாட், ரைட்? அண்டர்ஸ்டுட்? யூ ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ், இந்தியாவில் கிடையாது, பயந்துடாதீங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? You know what a thrift store is? Enna? Sorry? They sell in a lower price, but why? Used clothes. Okay, English series la pathina you will often hear this word called as a thrift store. So used clothes, used accessories la they'll go and sell it to the thrift store. Thrift store is not just for clothes. Okay, you don't think it that way. How many of you have gone to Phoenix Mall? Everyone?
கை தூக்குறாரு நான் போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன். Most of you have gone. Ground floor there is a shop for games, laptops, playstations, etc. ஸோ இப்போ நீங்கள் போய் இதெல்லாம் லேப்டாப்லாம் விற்கணும். மோஸ்ட்லி ஃபார் கேமிங் லேப்டாப்ஸ். நார்மல் லேப்டாப்லாம் அவ்வளோவா வந்துட்டு இருக்காது. கேமிங் லேப்டாப்ஸ், பிளே ஸ்டேஷன்ஸ், கேம் சிடி வாங்குவோம்ல, ஒரிஜினல் சிடிஸ். பிளே ஸ்டேஷனுக்குலாம் சிடி வைப்பாங்க. பசங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும். ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் யூ. ஸோ பிளே ஸ்டேஷனுக்கு, பிசிக்கெல்லாம் தனித்தனியாக தே ஹேவ் ப்ராப்பர் சிடிஸ். 3000 4000 இருக்கும் சிடிஏ. ஓகேவா? ஸோ ஆல் தீஸ் சிடிஸ் ஒன்ஸ் யூ இன்ஸ்டால் அண்ட் யூ ஃபீல் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் கேம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட், யூ கேன் கோ அண்ட் செல் இட் டு தட் கை. அவன் நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஹீல் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if the MRP is 4000, he'll be getting it from you at 2000 rupees. What he'll do, he'll sell it at 2500 or 2600 to the customers. This is what the thrift store is. They'll procure it at half the cost from you, they'll add up a margin to that and they'll sell it off. This is thrift store. So in the madri, so obviously when I do a reuse of it, I will not value it at the original 4000 rupees. Correct? That CD cannot be sold at 4000. Nobody is a fool, right, to buy at 4000. 2600 la dhaan vaanguvaanga. So this is called as reuse price, where it has already been used. I'll sell it at a different price which is lower than the original price. As simple as that. Okay, these are all notional prices which do not have any proper justification. எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு ரூல்லாம் கிடையாது. இன்ஃபினிட் ப்ரைஸ்க்கோ நோஷனல் ப்ரைஸ்க்கோ யூ டோன்ட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு there is no proper way. You can do it at your own convenience. எப்படி உங்களுக்கு வேணுமோ பண்ணிக்கலாம். It is only a guideline. இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சஜஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பண்ணுறது பண்ணாது உங்கள் இஷ்டம். Next, this concept you have as one sum, I think in your materials illa in job costing nanikiren, if I'm not wrong. Returns, shortages and losses. So how do I value returns? How do I value shortages? How do I value losses? All these things. Any returns made to the supplier for lack of quality or other reasons shall be reduced from the value of materials. 100 units vaangaren at 10 rupees. Purchase price evlo? I am returning 5. சேம் 10 தான். யூஸ் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டேன். சப்ளையர் வாங்க மாட்டான். கரெக்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல் சப்ளை வாங்குவானா? அமேசானில் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று ஆர்டர் பண்ணுறீங்க, நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு வாரம் 7 days ரிட்டர்ன் பாலிசின்னு சொல்லிட்டான். 7 daysக்கு நல்லா ஷர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிங்கன்னா வாங்குவானா? அவன் வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணுறச்சே கண்டிப்பாக நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போயிடுவான். ஸோ யூ கேன் ஒன்லி ரிட்டர்ன் பேக் தோஸ் ஐட்டம்ஸ் விச் ஆர் நாட் யூஸ்ட். ஸோ 5 into 10, 50. I'll directly minus from the purchase price and value it at 950. Okay, this is with respect to returns. Shortages found during physical verification have to be reduced from material cost based on the method of valuation adopted. Auditor வந்து stock count பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? or நீங்களே கூட பண்ணுவீங்க. The company itself will do stock count periodically, they'll do. So stock count பண்றச்சே there might be differences, கரெக்டா? Ideally, if you do everything correctly, there should not be any differences, but there are cases that differences will definitely be there in all companies. No company will have 100% stock records. Okay, so in that case, how should I value that? நீங்கள் ஸ்டாக்கை எந்த வேல்யூவில் வேல்யூ பண்ணுறீங்களோ, வெயிட்டட் ஆவரேஜா, ஃபீஃபோவா, லீஃபோவா, எதில் வேல்யூ பண்ணுறீங்களோ அதே ப்ரைஸில் அதையும் வேல்யூ பண்ணி யூ ஷுட் ரெடியூஸ் இட் ஃப்ரம் யோர் காஸ்ட். நீங்கள் ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி இப்போ நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் டிஃப்ரென்ஸையும் மைனஸ் பண்ணும். ஓகே, லாசஸ் ஆர் ஆஃப் 2 types. இப்போவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் த பைபிள் ஃபார் அஸ் ஃபார் த என்டையர் 15 chapters. நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் லாஸ், நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் லாஸ். இதை வச்சு தான் குப்பை கொட்ட போகிறோம். ஓகே, நார்மல் லாஸ், அப்நார்மல் லாஸ். ஃபர்தர் லாஸ் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ். நார்மல் லாஸே நான் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரீட் பண்ணலாம். வேஸ்ட், பியூர் வேஸ்ட், ஸ்கிராப் இஸ் சம்திங் வேர் ஐ கேன் செல் இட் அட் அ லோவர் ரேட். கரெக்டாக? நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்பாயிலேஜ். யூஸ் பண்ணுறச்சு ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. டிஃபெக்டிவ், நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், but I found that the finished goods is a defective product. That is possible. Next, obsolescence. நான் மேனுஃபேக்சரும் பண்ணிட்டேன், எல்லாம் பர்ஃபெக்டாகவும் இருந்தது, பட் ஐ cannot sell it going forward because this inventory has become obsolete. Obsolete என்ன? Outdated. Super. It has become outdated. Will anyone buy Jelly Bean Androids now? Jelly Bean ஒன்று இருக்காது தெரியுமா? ஆண்ட்ராய்டில் வேர்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ என்ன ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் இருக்குது? லேட்டஸ்ட் என்ன? ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபோனை பற்றி எதுவும் தெரியாது. 15. Now it is Android 15. Okay, until they came to until P நினைக்கிறேன்.
P இல்ல O, yeah, O, if I'm not wrong. O வரைக்குமே ஆண்ட்ராய்ட் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா they had only suite ஓட நேம்ஸ். ஓக்கு அப்புறம் they went into Android 11.0 12.0 பேரை மாற்றிட்டாங்க. ஸோ ஓங்கிற ஆல்ஃபபெட் வர வரைக்கும் ஓகே they had ஜேல ஜெல்லி பீன்ஸ்னு இருந்தது, ஐல ஐஸ்கிரீம் சாண்ட்விச், ஜே வாஸ் ஜெல்லி பீன்ஸ், ஜேக்கு அப்புறம் என்ன கேவா, கே வாஸ் கிட்கேட், எல் வாஸ் லாலிபாப், எம் வாஸ் மார்ஷ்மெல்லோ, என் என்ன ஞாபகம் இல்லை, ஓ வாஸ் ஓரியோ. ஸோ ஓரியோ வரைக்கும் வந்தாங்க, அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. தே வெண்ட் இன்டு ஆண்ட்ராய்ட் 11.0 12.0 13.0. இப்போ இட் இஸ் அட் 15.0. ஓகேவா? ஸோ இப்போ அதனால தான் ஜெல்லி பீனை சொன்னேன். ஜெல்லி பீனா என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வச்சிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ ஜெல்லி பீன் ஆண்ட்ராய்டு இப்போ வந்து விற்றாங்கன்னா வாங்குவோமா? விச் இஸ் ரஃப்லி சம் 10 டெவலப்மெண்ட்ஸ் பிஃபோர், 10 அப்கிரேட்ஸ் பிஃபோர் வாங்குவோமா? யூ டோன்ட் ஹாவ் சப்போர்ட் ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட் 11.0 ஆல்சோ நவ். 11க்கே உங்களுக்கு இப்போ சப்போர்ட் கிடையாது. 12 இருந்து தான் ஆண்ட்ராய்டு சப்போர்ட்டிங். ஸோ 11க்கு முன்னாடி ஒரு 4-5 ஐட்டம் முன்னாடி ஜெல்லி பீன் வந்தது. ஜெல்லி பீன் வாஸ் வென் ஐ வாஸ் இன் மை 10th or 9th. ரொம்ப பர்சனலாக இல்லை, நான் 10th 2014 தான் முடித்தேன். ஐயோலாம் இல்லை, 2012, 10 வருஷம் முன்னாடி. ரொம்பலாம் ஒன்றும் இல்லை. 2012 it was jelly bean. ஓகேவா? 10 years back, 10-11 years back it was jelly bean. So nobody is going to buy jelly bean now, correct? So that's what I'm saying. These are all obsolete stock. So if, say for example, Samsung has a jelly bean stock in its hand, they'll value it at how much? -11 value பண்ணுவாங்க, 0 கூட வேல்யூ பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? So this is with respect to obsolescence. Waste, scrap, spoilage and defectives can all occur due to normal reasons. Okay, waste நார்மலா இருக்கலாம், scrap நார்மலா இருக்கலாம், spoilage நார்மலா இருக்கலாம், defective நார்மலா இருக்கலாம். All these 4 can be normal reasons. Normal reason இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? When the loss is normal, cost of such loss is included in material cost, and when losses are abnormal, it is charged to costing P&L account. Okay, value of losses I will recover from material cost if it is normal. If it is abnormal, directா loss account debit to costing P&L account போட்டுருவேன். If it is abnormal, if it is normal, நான் loss account debit to the respective material account, that will be the entry. Okay, I will recover from the materials. If it is an abnormal loss, if it is due to obsolescence abnormal தான். ஒன்னால உன்னோட இன்வென்டரியை விற்க முடியலன்னா அதோட அப்நார்மலான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. கரெக்டா? You have produced 10,000 items of jelly bean back then. You have not been able to sell 10,000 items of jelly bean. That means your product is not good. That is why they have not bought it. Correct? So in that case, it is abnormal directly. Obsolescence can never be normal. Okay, obsolescence is always abnormal, so it is always taken to costing P&L account. So when we come to a chapter called OH na OH, I will ask you what is the treatment of normal and abnormal loss. இன்னைக்கு வந்து இந்த மார்க்கெட் பிரைஸ் மெத்தட் முடிச்ச மாதிரி பேந்த முடிச்சிங்கன்னா செம்ம காண்டாயிரும். ஓகே, இப்போவே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேட்பேன் இப்போவே சொல்லிட்டேன், நான் இன்னைக்கு சொல்லலை கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நார்மல் லாஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ண போகிறோம், அப்நார்மல் லாஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ண போகிறோம், எவ்ரி ஒன் ஷுட் நோ இன் யுவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ், பிகாஸ் ஆல் 15 chapters are going to discuss about abnormal and normal losses. Okay, we should know this. Okay, standard costing, marginal costing, budgets, இது மூணுத்துலையும் இதை பற்றி பேச மாட்டோம். பட் அந்த சாப்டர் வரைக்கும் will be discussed. Sorry, breakfast. 1 minute, I'll come. So last concept that is there in this chapter is called material consumption.
Material consumption is monitored through material abstract on material issue analysis sheet. Okay, so material consumption அப்படினா என்ன? Already we saw. Stores ல இருந்து எங்க போகும் material? Stores or warehouse? Body. Production க்கு போகும். கரெக்ட்டா? Production ல what will that material be done? அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? Manufacture பண்ணுவாங்க, produce பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா? When you manufacture something, what happens to the raw material? It gets consumed. Usedங்கிறது தான் technical term is consumption. Okay? நான் எவ்வளோ மெட்டீரியல் கன்சியூம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் டீம் will also have records. ஏன்? பிகாஸ் இந்த ஸ்டோர்ஸ் கீப்பர் ஆர் வேர் ஹவுஸ் கீப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் he only knows material A, material B, material C. பட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ABC is going to be manufactured as D. கரெக்டாக? மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் நான் டிக்கு எதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறேன். மூணுத்தையும் எந்தெந்த ரேஷியோவில் போடணும், எப்படி போட்டால் டி கரெக்டாக வரும், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் who will know? ப்ரொடக்ஷன் டீம் only will know. கரெக்டாக? they know how much they have used. ஸோ இதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ரெக்கார்டுக்கு தான் பேர் மெட்டீரியல் அப்ஸ்ட்ராக்ட். ஓகே, இதில் தான் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. நான் இந்த பர்டிகுலர் பேட்சுக்கு A 10,000 kilos உள்ள போட்டேன், B 12,000 kilos போட்டேன், C 20,000 kilos போட்டேன். I got these many D's as my output. This is called as a material abstract. Abstract will give you a summary of how much was consumed and how much came as the output and whether it is justified. Normal loss or abnormal loss ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு your material abstract will contain. So once again, this formula, this will be used across your costing syllabus. தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 15th chapter பட்ஜெட்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபார்முலா புதுசெல்லாம் கிடையாது, மனப்பாடம் பண்ணலாம் வேணாம். 11th பார்த்தா அதே ஃபார்முலா தான். ஓகே, imagine trading account. I am preparing trading account in units. Okay, not in rupees. Unitsல ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். யூனிட்ஸ் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் என்னெல்லாம் வரும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வரும், பர்ச்சேசஸ் வரும், சேல்ஸ் வரும், அவ்வளோதான் வரும். கரெக்டா? எக்ஸ்பென்ஸில் யூனிட்ஸ் வராது. நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் will not come, no. ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இன் யூனிட்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் இப்போ, நாட் இன் நம்பர்ஸ். ஸோ இஃப் ஐ டூ திஸ், இட் ஷுட் டேலி. கரெக்டா? Number of units should tally. So my opening stock plus purchases should be equal to closing stock. Agreed? So that is what I am writing here. Sales is nothing but consumption, because raw material stores la நான் issue வாங்குறேன், which is basically my purchase. நான் அதை எங்க யூஸ் பண்றேன்? ப்ரொடக்ஷன்ல கன்சியூம் பண்றேன், which is my sales. கரெக்டா? So my consumption, which is my sales, will be equal to opening plus purchase minus closing. So trading account ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா your formula is sorted. மனப்பாடம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. This is pure logic only. ஸோ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நான் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன், ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருந்தது, எவ்வளோ வேர் ஹவுஸ்லேருந்து இந்த வருஷம் வாங்கியிருக்கேன், மைனஸ் க்ளோசிங்கில் எவ்வளோ இருக்குது. This will give me how many units I have actually consumed. கரெக்டா? Right or wrong? Opening I had 100 units. Okay, I got from my warehouse 1000 units during this entire year. My closing stock is 300 units. How much have I consumed? Already என்கிட்ட 100 இருந்தது, ஒன்று 1000 வாங்கியிருக்கேன். ஸோ டோட்டலாக 1100 I have. 300 அதில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக இருந்தது. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்? 800 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். That is this formula. Okay, simple. You remember trading account or remember these numbers or logic. However it is, you need not remember this formula. Okay, formula ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, because this is logic. பட் ஆனால் இந்த ஃபார்முலாவை எங்கே எழுதிடணும்? எக்ஸாமில் எழுதணும். ஓகே, உங்களோட ஷீட்டில் எழுதிடணும். இன்னைக்கு நீங்கள் போய் வீட்டில் எழுத போகிற ஷீட்டில் எழுதிடணும். எக்ஸாமில் ஆப்வியஸ்லி ஃபார்முலா எழுதணும். ஃபார்முலா எழுதாமலாம் சம் போடக்கூடாது. Okay, with this all the concepts are over. In your materials chapter, sums இருக்கு. Sums இனிமே தான் நிறைய sums இருக்கு. I mean easy sums தான், but you have solved only 8 sums. You still have 10 sums plus 1 sum. We'll solve 11 sums. And the last sum I'll dictate. You write the question also. We'll solve the answer also. Okay. P Limited used 3 types of materials A, B and C for production of X. The relevant monthly data for consumption of materials are as below. Calculate for each material reorder level, minimum level, maximum level and average level. Okay. Question number
பக்கத்து கிளாஸில் பிரேக் விட்டுருக்காங்க, அதனால சத்தம் இல்லை. What are all the three product names? A, B, C. Activity based costing. Okay, first என்ன கேட்டிருக்காங்க? Reorder level. Reorder level என்ன formula? Maximum consumption into okay, this is my formula. So product A க்கு maximum consumption எவ்வளோ? 300 units. Maximum lead time எவ்வளோ? 3 months. Super. எப்படி 3 months? 2 to 3 months கொடுத்திருக்காங்க. 2 is the minimum lead time, 3 is the maximum lead time. Correct? So that will give me 900 units. B க்கு என்ன? 250 into which will be 1000 units. C க்கு என்ன? 1080. 3 or 4? 3 8 10 repeat class ஆரம்பிச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? மினிமம் ஸ்டாக் லெவல் என்ன ஃபார்முலா? reorder level minus average consumption into one question that every student has asked so far. Sir, எல்லாத்துக்கும் டேபிள் போடணுமா? The purpose of putting a table is to simplify the answer. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஏபிசி தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனியாக ஃபார்முலா எழுதணும், திருப்பி போடணும். பட் இதை நீங்கள் டேபிளில் போட்டிங்கன்னா யூ ஆர் சிம்பிளிஃபைங் தி எஃபர்ட்ஸ் யூ ஆர் புட்டிங். ஓகே, ஸோ இப்போவே நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற செய்யும் டேபிள்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் ஏதாவது புது கைண்ட் ஆஃப் சம் கேட்டாலும் எப்படி டேபிள் டிராஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தோணும். Okay, how can I put it into a table so that my time consumed is going to reduce drastically? Okay, that is the target. Super. So now A kevlo, how do I calculate? What is reorder level? Average consumption evlo? எப்படி calculate பண்ணோம்? 300 plus 100 by 2 into how much is the average lead time? 2. அதை எப்படி calculate பண்ணோம்? is equal to 900 minus 200 into which is 500. So minimum stock level is 400 units. Correct? Can we calculate for B and C and tell me? Sorry? B ka. In the calculation இங்கே எழுதுறமான்னு கேக்குறீங்களா? Example you can directly solve. Say for example இங்க என்ன 1000 1000 minus average எவ்வளோ வருது? 125 175 175 தான். ஒரே நிமிஷம் அவனே தான் நார்மல் யூசேஜ் கொடுத்துட்டானே. 150 units. Correct? So in this case he has directly given you first sum la. Fortunately it is first A க்கு வந்து fortunately it matched with the answer of 200, but he has given you normal usage which is your average usage. Normal என்ன குத்து மதிப்பா நான் யூசுவலா எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுவேன் which is nothing but average.
So here they've directly given you that it is 150. Here they've directly given you that it is 180. The 2 plus 3 divided by 2 போடணும் அவசியம் இல்லை எக்ஸாம்ல. You can directly put it as 2.5. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. This is 3.5 and this is same 2.5. What is the answer? 475 and 360. Next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Maximum level என்ன formula? Reorder level plus reorder quantity minus minimum lead time. Correct? This is my formula. So can you give me the numbers? What is reorder level? 900. What is reorder quantity? 750. What is minimum consumption? Minimum lead time 2. Next சொல்லுங்க 1000 plus what is the reorder quantity? B க்கு minus 100 into 3. C க்கு 810 plus okay minus sorry 810 தானே ROQ 720 தானே minus 90 into 330 350 next என்ன கேட்டிருக்காங்க average என்ன formula max plus min by எழுதலாமே தாராளமாக எழுதலாம் how you are comfortable
Can we go to the next sum? Question number. Prime Limited manufactures P. It uses 60,000 units annually of R costing 10 per unit. Other relevant information are as under. Cost of placing an order 800, carrying cost 15% of average inventory per annum, reorder period 10 days, safety stock 600 units. Company operates 300 days in a year. Calculate EOQ, MSL, ROL, average stock level. Question number. First is EOQ or ROQ. Okay, EOQ. ROQ is different. So what is EOQ? 2AO by, what is A here? 60,000 into 8 divided by 15% of super. 10 rupees is my purchase cost. Correct? As 15 rupees of 15% of 10. How much is the answer? 8,000 units. Units or kilos? Next என்ன கேட்டிருக்காங்க? Maximum stock level என்ன formula? Do you have reorder level? But they've asked you in the question, so we can calculate reorder level first. Okay. எத்தனாவது requirement reorder level? So yes, purchase price they've given you. %15 of average inventory per annum கொடுத்திருக்காங்க. Average inventory will be valued at what? So per unit it is 10 rupees தானே. So let us calculate reorder level first. Reorder level க்கு என்ன formula? Safety stock plus எழுதினோமா? இல்லை அது ஓகே. சேஃப்டி ஸ்டாக் ப்ளஸ் யாரோ இப்போ சொன்னாங்க லீட் டைம் கன்சம்ஷன் எழுதினோமா? ஏதோ ஒரு சம்மில் முன்னாடி வேறு சம் we wrote. So once again this is another formula for reorder level which you will have to note down in your formula sheet. எக்ஸாமில் எழுதணும். So reorder level is safety stock plus lead time consumption. இங்கே எழுத தான் போகிறோம். ஸோ அவசரமாக காப்பி பண்ண வேண்டாம். ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறச்சே என்ன பண்ணணும்? எவ்ரி சாப்டர் முடிஞ்ச உடனே யூ கோ அண்ட் அப்டேட் தட் ஃபார்முலா ஷீட். ஓகே, வாட் யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் புக்கில் டேரெக்டாக என்னெல்லாம் ஃபார்முலா இருக்கோ அப்படியே எடுத்து எழுதிடணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் டேக் யுவர் நோட். எல்லா சமயம் ஒவ்வொன்றா உட்காந்து பாருங்கள், யூஸ் பண்ண ஃபார்முலாவே தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா, ஏதாவது புது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீஆர்டர் லெவலுக்கு யூ யூஸ் த நியூ ஃபார்முலா ஹியர். கரெக்டாக? ஸோ ரீஆர்டர் லெவல்னு உங்கள் ஃபார்முலா ஷீட்டில் யூ வுட் ஹவ் ரிட்டன் ஒன் ஃபார்முலா விச் இஸ் கிவன் இன் த புக். கரெக்டாக? அது பக்கத்தில் வேறு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் யூ புட் அ ஸ்டார். ஓகே, கீழே ஒன்று தடவை ரீஆர்டர் லெவல்னு எழுதி இந்த ஃபார்முலா போடுவீங்களா, அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருங்க. ரீஆர்டர் லெவல் ஆல்டர்னேட் ஃபார்முலா ரிட்டன் பிலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஸோ ரீஆர்டர் லெவலில் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறச்சு அதையும் சேர்த்து ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க, இல்லைனா அதை தனியாக ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே, கிவ் அ ரெஃபரன்ஸ் லைக் ஸ்டார் ஆர் சம்திங் டு சே தட் தேர் இஸ் another ஃபார்முலா பிலோ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக. ஓகேவா? டூ இட் தட் வே. நவ் வி ஹாவ் சேஃப்டி ஸ்டாக் ஆஃப் ஹவு மச்? 600 units. What is the lead time consumption? எவ்வளோ நாள் எனக்கு லீட் டைம்?
10 days கரெக்டா? ஸோ எனக்கு ஆனுவலாக எவ்வளோ தேவை ஸ்டாக்கு? ஆனுவலாக எவ்வளோ நாள் இருக்கு? ஸோ 300 டேஸ்க்கு எனக்கு 60,000 தேவை அப்படின்னா 10 டேஸ்க்கு எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படும்? திஸ் இஸ் கால்ட் லீட் டைம் கன்சம்ஷன். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ 300 days I'm going to consume 60,000 units. 10 days how much I will consume? 60,000 divided by 300 into 10, 2,000. So safety stock is 600. My lead time consumption is 2,000. So my reorder level will be 2,600 units. Okay, understood? Next I can now come to reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into இல்லையே சார், let us see. reorder level எவ்வளோ? 2,000. reorder quantity எவ்வளோ? reorder quantity எவ்வளோ? 8,000 minus minimum stock level என்ன? minimum consumption into minimum lead time எவ்வளோ? minimum consumption தெரியுமா? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களா? மினிமம் லீட் டைம் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுக்கல. கரெக்டா? மினிமம் ஸ்டாக் லெவல்னா என்ன அர்த்தம்? மினிமம் ஸ்டாக் லெவல்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் த மீனிங்? பேர்லயே என்ன இருக்கு? minimum level of stock that I should maintain. கரெக்டா? which is nothing but safety stock. okay, not in all sums. எல்லா சம்லையும் safety stock is not equal to minimum stock level. okay, whenever you don't have information you can assume that minimum stock level is safety stock. okay வா, இப்போவே அசியூம் பண்ணிடாதீங்க that எல்லா சம்லையும் ஸ்டாக்ல மினிமம் ஸ்டாக்ல இருந்து சேஃப்டி ஸ்டாக் தான். கிடையாது. when you have lead time data available, when you have consumption data available, minimum stock level formula பேஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ணணும். பட் உங்கள்ட்ட நம்பர்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறச்சே minimum stock is nothing but safety stock. okay, so now safety stock எவ்வளோ? maximum stock level is 2,800 units. minimum consumption நான் போடல, நான் டோட்டலாவே ஸ்டாக் தானே கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். 600 is the total. sorry நான் அதை 800 னு பார்த்துட்டேன். sorry, 10,000 units. This is one way of solving the answer. okay, one more way what you can do is maximum stock level is equal to 2,600 plus 8,000 minus lead time consumption. okay, you can solve based on this formula also, which will be 2,600 plus 8,000 minus 2,000 already calculate பண்ணிட்டோம், but let me write the calculation also. 60,000 into 10 by 300. correcta? so this will give me 2,600 plus 8,000 minus 2,000. correcta? this will give me 8,000. institute has solved it this way. okay, so you can use either methodologies. This is also correct. It is up to you. fourth inner requirement, average level என்ன formula? maximum plus minimum maximum எவ்வளோ? எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறீங்க? ஃபர்ஸ்டா செகண்டா? first is நம்ம மெத்தட், second is ICI மெத்தட். அப்ப செகண்ட் சார்.
First, okay. ஒவ்வொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணால் ஒவ்வொரு ஆன்சர் வரும். அதனால தான் 2 மெத்தடே இருக்குது. ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே ஆன்சர் வந்ததுன்னா இட் இஸ் நாட். See, here I am assuming that minimum stock level, minimum consumption and minimum lead time is safety stock. நான் அதை assume பண்ணியிருக்கேன். Here they are assuming that minimum consumption and minimum lead time is lead time consumption. ரெண்டுமே வேறையாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ஆன்சர் ஈக்குவலாக வரும். ஓகேவா? Here I am assuming safety stock தான் அவங்க கன்சியூம் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Here they are saying that lead time consumption நான் assume பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Both are under different assumptions. Both are equally correct. You will not be given reduced marks. So it is for you to decide which ICA has solved in the suggested answers based on this. அதை நான் சேர்த்து சொல்லிடுறேன். Okay. You can give a note. If you want, I will give the note also once we complete the sum. Okay. So 10,000 plus minimum stock level எவ்வளோ? 600 divided by how much will it be? Average level கொன்னூறு ஃபார்முலா பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? Super. Minimum level plus half of பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? We saw this. So I can write as 600 plus half of 8,000, which will give me 4,600. So you can solve it this way also. Both methods are correct. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ஸ்டாக் லெவலுங்கிறது இவங்களாம் கூஃப் அப் பண்ண ஃபார்முலா. எப்படி வேணால் ஆன்சர் மாறி மாறி வரலாம். பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபார்முலா யூ ஆர் கோனா அஸ்யூம். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். இஓக்யூவில் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் ஈக்குவல் ஆன்சர் வராது. It will always change based on the formula you are going to adopt, the assumption that you are going to take. Understood? Now write a note. For computation of maximum stock level, comma, in method 1, it has been assumed that minimum consumption into minimum lead time is nothing but safety stock level. And accordingly, maximum stock level has been calculated. Next point, in method 2, bracket ICA method, a lot of caveats are very important when you handle. Caveat emptor, ஞாபகம் இருக்கா? அப்படின்னா என்ன? Let the students beware. Okay, so ICA method, it has been solved under the assumption that minimum stock level into minimum lead time is nothing but lead time consumption.
and maximum stock level has been calculated accordingly. Okay, done. We are not going to solve the next question. We will skip that question and move to the next question because next question is fairly big. We will not have time to solve. So let's go to question number 12. Okay, 11 we will solve it in the next class, which is tomorrow. Okay. Find out the fast moving material from the following information. Okay. You have maximum stock, minimum stock, issues during the period, average cost of X and Y. Okay. They have asked you to calculate which is fast moving. Question number 12. How much is my consumption? 31,250 and 5,400. Average stock எவ்வளோ? ஃபார்முலா என்ன? எக்ஸுக்கு எவ்வளோ, ஒய்க்கு எவ்வளோ? ஓகே, what is the formula? What is the formula? நான் இந்த காஸ்ட்டை மட்டும் எடுத்துடுறேன். மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக். காஸ்ட்டுக்கு பதிலாக குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி ஐம் கேல்குலேட்டிங். தட்ஸ் ஆல், சிம்பிள். ஓகே, ஸோ நவ் மை மெட்டீரியல் turnover ratio will be, let me call this 1, let me call this 2. 1 divided by 2. How much will it be? Times, this is 6 times. Super. So next, so what does 17.85 times mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? How do you interpret this ratio? That's what I'm asking you. How do you understand this number? How efficiently? Can you explain it in a better way? For consumption of 10,050 kgs, we have to use 17.85. The formula or explanation. Okay, so என்னோட average stock எவ்வளோ? 1750, கரெக்டா? So for me to என்ன சொல்றது, என்னோட ஸ்டாக் லெவல்ஸ் எவ்வளோ தடவை ஒரு வருஷத்துல it is becoming 0 for me to use 31,250 kilograms. Okay, எவ்வளோ தடவை 0 ஆயிட்டு I am buying, replenishing, once again taking it back to average level and then I am consuming. So this is called as material turnover. எவ்வளோ தடவை ஸ்டாக் 0 ஆகுது அப்படிங்கிறத turnover. டர்ன் ஓவர்னா என்ன? கம்ப்ளீட் ஆகுது, கரெக்டா?
So 1750 is getting completed 17.85 times for me to achieve 31,250 consumption. This is called as material turnover ratio understanding. So number of days of stock எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படின்னா 365 divided by material turnover. Okay, so how many days of stock I have here? 20 point. Here it is roughly around 60. So என்னோட இன்வென்ட்ரியில ஒரு யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ் எவ்வளோ நாள் இருக்கு? 20 டேஸ் தான் இருக்கு. ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஒய் அதே எவ்வளோ நாள் இருக்கு? 60.8 days. So what does this mean? X is fast moving. 20 நாள்ல எனக்கு x காலி ஆயிடுது. While y takes 60 days to become 0. 20 days I am selling x. While I am selling 60 days for I am taking 60 days for selling y, which means x is fast moving. Correct? So now my conclusion will be yes. எக்ஸுக்கு தான் நிறைய கன்சம்ஷன் இருக்குது, எக்ஸுக்கு தான் ஆனால் நிறைய ஆவரேஜ் ஸ்டாக்கும் இருக்குது. ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக் லெவல் இஸ் வெரி ஹை அண்ட் டர்ன் ஓவர் மைட் பி வெரி லோ ஆல்சோ. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஆவரேஜ் ஸ்டாக் மேக்ஸிமம் கன்சம்ஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் 2500 and 1000 கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாக? அதுக்கு பதிலாக let us just imagine a case where it is 30,000 and 1000. Okay, so what will be my average stock? 15,500. கரெக்டா? இப்போ 31,250 divided by 15,500 போடுங்க. roughly around 2 வரும். 2.01 times. கரெக்டா? In this case, if you calculate number of days, which will be higher? 365 divided by 2.01 higher இருக்குமா? இல்லை 365 divided by 6 higher இருக்குமா? 2.01 தான் higher இருக்கும். So you can, even though it is higher here, you cannot directly say it will be higher, it will be the fast moving item also. எவ்வளோ எது கன்சியூம் பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி you can never say. It is always based on how you consume it. So nature of raw material is okay. So future lab when we are solving similar sums, நீங்க எக்ஸாம்ல நீங்க சால்வ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ண உடனே you can stop your sum. Okay, whichever material has higher material turnover ratio is a fast moving material. Whichever has a lower turnover ratio will be a slow moving material. Okay, அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் we calculated number of days here, so you are able to understand. ஏன் சார் அப்போ ஹையரை ஏன் அதிகம்னு நீங்க சொல்றீங்க, அதுதான் ஃபாஸ்ட் மூவிங்னு ஏன் சொல்றீங்க? பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அதில் கம்மியாக இருக்குன்னு I have proved you now. ஸோ இனிமேல் நீங்கள் இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கால்குலேட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. யூ கேன் டைரக்ட்லி சே இதில் தான் 17.8 சின்ஸ் மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இஸ் ஹையர், இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டேரக்டாக எக்ஸாமில் யூ கேன் கன்க்ளூட். ஓகே, இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸுங்கிற ஸ்டெப் இஸ் அன்னெசரி. ரீசனும் அதனால தான் எழுதினேன். ஹை மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அண்ட் லோ ஸ்டாக் ஹோல்டிங், low material turnover ratio and high stock holding. This is how you can understand. Okay, we'll solve question 11 tomorrow first and then continue with the remaining sums. Okay, all the best. You can ask your whatever doubts you have, please ask it tomorrow. I have a meeting at 10 o'clock, already late. Bye bye. Thank you. Online doubts irundha naliki sorry. Bye bye.